Gambian talents alla kano yenyala mandi apachaki alla boylo nyancho Jollof Arts. Iba kuriya munna nafate kuriyala iba jawya munna nafate jawya labi iba kuriya munna nafate kuriyala nafigi la silamanja kula bambali la silamanja uya fala la silamanja ngomari masale bokelela nafigi la silamanja jakula bambali la silamanja uya fala la silamanja muna ngomari masale bokelela. Yo Gambia ntalam albadi malam nena jeli suso ntele ba janto bi Gambian talent show mamo be tantalam bal jayla albadi malam the queen of manding nena jeli suso the golden voice wow mbal tantalam bal jayla baake ba fala le ko album o kanale December on the Pension Hall akana fomo ko mashallah Gambian talent show. Akhunjurel ci domam dis na lol Yo sama yaay jey. Thank you mama for the 9 months you carried me all those pain suffering. Wow Abu ak Papa ñu ngi seetaan Gambian Talents Promotion ndax mashallah li ngeen di def jaar na yoon lépp luy mbot dañ ko génne indil leen ko kon gars yi teel leen ko gay ndax lépp lu leen jox rek noonu li nëbbu li réer lépp dañ ko feeñal Gambian Talents Promotions ñu ngi leen di bëggee di wax gars yi neen ko seetaan ndax lépp lu leen wax loolu la dinañ leen génneel mboot yi duñ bàyyi dara dara du des kon Gambian Talents Promotions na ko dagate Abu ak Papa ñu ngi leen di bëggee saa su ne yow la bëgg yow la mi yow la Yaya Jammeh take it from a kid min fama hadi fentuwaye jam am gidi roli son ma wale jam albeni la ye duwale jam se jabur jam ndol kabi freedom of space te buwale jam duwol be la duwa du buwal be buwa alla bolon esti Gambian dream brikama boyo ndol kanna kuwole ki is all about Gambian talent TV tune direct ala TV min be kiri Gambia bala lo ku nekk bëgg wana sama rom mel ni jën xam naa su desoon si yéen ni kon du nokki oxygène Pa Ousmane yokkal ma mic bi ndax ma mun na toog tu dem lu tax Gambia ñu ngana bright sang ñu ngana yourself ñu ngana right bombe yourself right bombe sorry Gambian Talent TV always feel entertainment comedy news anything feel very nice Gambian Talent TV wapo wati jannem al canal global ni balama de ñu naan tek ka bi du dem balama de ñu naan tek ka bi du dem way naka la mooy demee fekk enen te wuñ jàmm ku nekk bëgg wana sa morom mel ni jën xam naa su desoon si yéen ni kon du nokki oxygène Pa Ousmane yokkal ma mic bi ndax ma mun na toog tu dem Lutakh Gambia Du Dem ni lañ sister Eva Sarr ñu dem Pa Ousmane Lutakh Gambia Du Dem show every Sunday la on Gambian Talents Radio hosted by Pa Ousmane and Eva Sarr 6 p.m. la GMT just in case you ain't know ñu dem Lutakh Gambia Du Dem show every Sunday la on Gambian Talents Radio hosted by Pa Ousmane and Eva Sarr 6 p.m. la GMT just in case you ain't know ñu dem pare ñaanal Gambia Pa Ousmane lañ bokk Balama
Palamade, you nan take a beat to them. Palamade, you nan take a beat to them. Why nakala moite me feka enente unjama. Kuneka buka wana samaram melichin. Hamna su de sonsi yen ni kondu noki oxygen. Pa Usman yokan ma mic binah mamuna talk to them. Lutakh Gambia Du Dem ni lañ sister Ivasa. Ñu dem Pa Usman. No, Pa Usman. Lutakh Gambia Du Dem show. Every Sunday la on Gambian Talents Radio. Hosted by Pa Usman Juf and Eva Sad. 6 p.m. la GMT just in case you ain't know. Ñu dem. Lutakh Gambia Du Dem show. Every Sunday la on Gambian Talents Radio. Hosted by Pa Usman Juf and Eva Sad. 6 p.m. la GMT just in case you ain't know. Ñu dem. Para ñaanal Gambia man bi Usman lañ bokk. Gambian Talents Radio. Lutakh Gambia Du Dem show. Yes. Good morning, good afternoon, good evening for no why di déglo dañu sétané ci ñenenti ko ñi aduna. Yéna ngi déglu Lutakh Gambia Du Dem so jógee fi ci Gambian Talents TV Pa Ousmane Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone bi. Niñ koy défé saa su nekk rek la woon fa woon ñu dellu ci waat pour éké leen xibaar yi lembe suñu réew. Jamono ji ñu tollu suñu réew a ngi jax. Jamono ji ñu tollu suñu réew a ngi jaxasoo luñ koy waxee saa su nekk rek. Mixed feelings, mixed reactions. Yu bari ñu ngi xew machallah. Kon ñu dugg ci li nga xamne mo lembe réew mi. Di ballu ak ñaari semaine yu passé yépp mënuñ wona ñëw pour indil leen programme bi. Rélewu leen bir ne Iva Sarr mu ngi jëlé break ci jamono jiñ tollu ni ci programme bi. She's not able to make it with us. She's here with us in spirit. Dina dellu ci waat ci jàmm ak salaam inshallah. Su loolu weesoo rek man suma jëmmi boppa dama jàppoon ñaari dimanche yu passé ni Lutakh ba mënuma woon a ñëw képp ku ñuy déglu on YouTube on Facebook on WhatsApp Snapchat fu ci waay nekk rek ci ñeneenti ko ñu àdduna penku xarpu ngopp wala ngalandu ñu ngi lay jox sa wàccuwaay di la delloo suma baat bi su ngeen ko déggee ci suba si nag di ngeen xam ne bi ma ewoo yàggut waxuma kenn bi ma jógee ba tey ndax is 7 AM here ci Seattle nawaane half ago laa jóg waxaguma kenn suma njaboot ñu ngeen nelaw ci jamono ji yéen laa njëkk a waxal yéen laa njëkk a jàkkaar lool kon maa ngi leen ay nuyu bu baax di leen jox seen wàccuwaay di leen delloo bu baax a baax lépp lu nga xam ne moom ngeen deserve Lutakh Gambia Du Dem show lañ wax niñ koy defee saa su nekk lan la ñuy waxtaanee li nga xam ne man Pa Ousmane su ma ko defee du tax suñ dëkk dem kanam yow mii di déglu di seetaan soo ko defee suñ dëkk du dem kanam wala boog suñu njiiti aada ak njiiti cosaan ak yeneen njiit li ñuy def ba tax suñ dëkk du dem kanam loolu la ñuy waxtaanee kon ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax yéen ñu ñuy déglu fu ci waay nekk ci ñeneenti ko ñu àdduna penku xarpu ngopp wala ngalandu ni ma ko waxee rek ci beneen yoon macha allah Gambia la ñuy waxtaanee Gambia moo ñu ñor lépp loo xam ne ñu ngi koy def rek te dëkk bi demut kanam moom la ñuy waxtaanee. kon jërë ngeen jëf ci seen déglu bu rafet jërë ngeen jëf ci seen seetaan bu rafet jërë ngeen jëf ci waxtu bi ngeen jël pour ñëw jàkkaarloo ak ñun face à face pour ñu waxtaan ma ne gis ngeen ma ñëw ci semaine buñ génn ni pour waxtaan ak askan bi face à face barki démba waxtaan naa ak ki ñuy wax Pata PJ Seydi Kane waxtaanoon ak moom yu bari si affaire yi li nga xam ne moo lembe suñu réew ci jamono ji rawatina UDP parti bi nga xam ne mu ngi ci bokka loolu lu am solo la pour ñu am si solo pour ñu waxtaanee ko ma ne yu bari ñoo nekk di xew suñu dëkk jamono ji nguuri président Adama Barrow ñu ngi set up ay commissions ak yenn mbootaay yoo xam ne pour yóbbu réew mi kanam la lu ci mel ni
OIC conference bi ñu war a am gis ngeen ne gaa yaa ngee def ay press conference ñu ngee def yu bari ñu bari si Gambien ñu ngee laajte ndax OIC Gambia mun nañ koo host o munuñ koo host yéen a ngi gis waxtaan yooyu and debate yooyu going on ñenn ñi d'accord nañ ne OIC muy mbootaay bi nga xam ne réewi jullit yu nekk ci àdduna bi yëpp muy juróom fukk ak juróom-ñaari réew ñoo ci bokka ñu war a ñëw Gambia November of next year muy 2017 daanaka benn at rek lañ am ñu war see defar ay hotel war see defar ay yoon war see defar airport VIP lounge ci airport bi ak yeneen yoo xam ne ñu ngi ko war a def ci réew mi according to mbootaay bi ñi ko jiite wala ñi amee seeni kàddu muy ñoom Ñang Njaay ak Essa Bokar Si xamal nañ ñu gaaral nañ kàddu ay yoon ne lii kat pour jàppale réewi Gambia la ndax xaalis bii dem ci OIC bi du loo xam ne kat ci poosi Gambian si la moo jógee wala poosi nguur gi pour ñu mun a am xaalis la rek ci dëkk yooyu noonu nga xam ne ñoo bokk ci OIC bi ndax dëkk bu nekk dang dee am sa toon Sénégal host nañ ko yeneen dëkki arab yi ak yeneen dëkki julli di hostoon nañ ko kon Gambia suñ amee toon li nga xam ne Yaya Jammeh moo commencé woon process bi ñu jël opportunity boobu lu am solo la ñenn ñi nag d'accordu ñoom ba tey dañ foog ne daal war nañoo mun a xaar delloo leen ko ba nga xam ne pare nañ gannaaw bi nga xamee ne ñu ngi jos am suñ démocratie bu ees bi loolu benn la ci mbootaay yi ma ne Constitutional Review Committee bi ñi nga xam ne buggi réew mi kaye réew mi li nga xam ne mooy doxal réew mi nga xam ne moo ëpp ñëpp doole ci réew mi nga xam ne ku jaaxle ci réew mi ci bug boobu ngay dem lijjanti ko liñati ko ibbi ci yenn pages seet waxtaan ak sa boppa edd sa boppa ndax li nga def mooy li war wala warut ma ne fuñ jaaxlee ci loolu la ñoo delluwaat seet ko ñett lañ ci jot a am ñaar lañ ci jot a am ñu ngi dugg ci ñetteel bi 1965 bi ñoom Sir Dawda bi Gambia amee independence 1970 si lañ am the first one amaana 1965 boobu gars yi tryoon nañ ko through a referendum mu fail 1970 ñu am the first constitution of the Gambia ma ne Yaya Jammeh ñëw ak ay ñoñam coup d'état Sir Dawda ñu commencé waat ñoom tamit set up a decree nekkat noonu la ñoo doxalee réew mi muy soldat yi nga xam ne ñoo jël réew mi niñ doon doxalee réew mi military decree lañ doon doxalee réew mi ba 1997 of course ñu am referendum ñu am 1997 constitution bi gannaaw bi nga xamee ne bindaat nañ constitution yi réew mi defaraat ko ñu ne ñu segg ko li nga xam ne dafa manqué wala lu yàqu woon ci bu Sir Dawda bi def ñu tegee boobu boor ñëw ekkatiwaat beneen bu ees muy 1997 constitution bi luwaa yi ci nekk am luwaa yu baax la am luwaa yu bon la ba tey jii moom la Gambien ci di jëfandikoo luwaa yooyee kat ñu ngi ci constitution bi ba tey jamono jiñ toll nii président Adama Barrow moom tamit kat set up na li ñoo wax constitutional review commission ak committee pour ñu génn si ñoom it ñëw gestuwaat seggaat seet jamono ji Gambia toll nii lan la réew mi soxla si ay luwaa pour ñu jël luwaa yooyu tegee leen boor ma ne am na ñuy aj yu ne ñoom kat niñ gisee mbir mi Gambia am ndaal toj ndaal la ñoo dundee am ndaal toj ndaal la ñoo dundee Jawara ak ñoñam defaral nañ ñu constitution teg Yaya Jammeh ñëw faxas ko teggi indi bu ees pour teg jël credit for it Yaya Jammeh dem na Adama Barrow ñëw na moom ak ñoñam it taxawal nañ constitutional review commission pour indi beneen constitution bu ees li tax nag ñuy wax lii lu am solo la ndax ñun Gambien si liñ dee war a farataal duñ koy farataal ndax constitution boobu moo ma govern man mi moo la govern yow moo govern suñ président bi nga xam ne moo jiite réew mi ñu bari si ñun duñ find time duñ ko jéem a segga duñ ko jéem a seetaat pour waxtaan yëfi constitution bi wala faale wuñ ko sax ñu ngi ci ambiance yi ñu ngi ci xuloo yeeg xeex yi ñu ngi ci drama yi ñu ngi ci controverse bi te constitution lu am solo si dëkk la ndax yow mii président bi njiit yi ak suñuy njaboot 10 20 30 years to come am na yenn provisions yoo xam ne suñ ko defee si constitution bi am na nu moo demee duñ ko mun a wecciwaat we are hoping that this is going to be the last time that the constitution of the Gambia is going to be squashed out by whoever comes to power ku ñëw rek taxawal sa bosi boppa ku ñëw rek indi sa constitution yi boppa
we hope and pray ne bi mooy nekk the last time am war nañoo mun a make amendments ay changes wecci am luñ changé here and there pour suit the current situation of the country ak lu ñoo dunda ndax jamono dafa dox dañ war a dox ànd ak moom dëkk boo dem seen constitution am nañ li ñoo wax amendment clause nga xam ne jox na doole ñiy defar loi yi pour ñu si yokk ay loi saa su nekk based on realities yiñ fekk seen boppa in waaye suñ foogee ne dañoo ñëw rek ku ñëw rek génnee fa li fa nekkoon teg fa leneen du ci yëfi constitution alone lii Gambia dafa bari si ñun képp a kuy def li nga def ba ci suñ woykat yi seen boppa saa su nekk moo wax leen ko woykat bu génn ees ku nekk di nga faxas taxañ ñi fa nekkoon balaa yow ekkati say mbagg di wax ne yow kat yaay waaja ñi fi nekkoon defuñ fi dara ak every other sector boo dem ci Gambia lii mooy li fi nekk li ma leen a ñaax ci constitutional review process bi Gambian si nañ leen si bokk nañ leen si joxe suñu xelaat yéen ñu ñuy seetaan di ñu déglu ñu bari si yéen bitim réew ngeen nekk for example ndax war nañoo sànni karta ndax waruñoo sànni karta ñun Gambien su nekk bitim réew jël leen seen kàddu ngeen boole ko si ndax li leen Gambien si di jox ñi nekk ci biir dëkk bi ak ñi nekk bitim réew moom la ñoo boolante pour defar constitution bu ees bi muy loi yi réew mi nga xam ne moo ma govaan moo la govaan yow mi di seetaan moo govaan suñuy waajur suñuy mbokka ak suñ doom yeeg suñ setaat yi juddoo fii ak ñiy juddoo Gambia as long as am nañ cër ci Gambia rek bug boobu moo ñooy govaan kon am na solo pour Gambien si yëpp ku ci nekk nga def ci sa wareef def ci sa mun-mun def ci sa xam-xam ak sa gis-gis ak ni nga buggee ñu doxalee réew mi lu am solo la process bi mu ngi on yéen a ngi gis gaay su ngeen amee any laajte laaj leen ko gaay ku si understandu dégguloo angale waxal ak ñu mun a ñu dégg angale ñu riidal la ko wala foo déggee ñu ngi koo làppatoo di ko explain nga seetaan programme yooyu noonu wala nga déglu programme yooyu dina la jàppale bu baax pour nga make an informed decision. maa ngi rafetlu suñ brother Demba Balde of Gaynako Radio ak ñeneen ñi nga xam ne biir Seattle fii set up nañ special committee pour di review am constitution bi nii ñu segga ko seet ko Gambien su nekkee Seattle ñoom tamit niñ xalaatee ne noonu la constitution bi war a demee ñoom it ñu yokk ko si pour yóbbu ko pour ñu mun a gis whether committee bi jël nañ ko into consideration or not is a different story. kon loolu beneen process la ma ne commission ci go on lii go on ci Gambia dafa bari gis nañ Faraba commission bi bu yàggut nii gars yi joxe nañ seen report cabinet bi mit nañ over it last weekend pour discuss affaire yi Faraba commission bi ñu ne within 2 weeks dinañ génnee di final recommendations of the commission ak li commission bi wax kon ñu ngee déglu di seet lan la commission bi di wax si loolu muy Faraba li fa xewoon ay weer si gannaaw leneen li fi xew muy social security gis nañ ko up and down di yëpp ay updates yi nga xam ne biñ mujjee def show bi ak tey yu xappoon la social security gis nañ the flip-flopping that is happening at the social security ci ñi nga xam ne ñooy commission bi président bi setoboon pour mu gestu affaire yi social security dem nañ ñu jox ko seen report ñoom tamit ñu xamal ko ne kat kii di Manjang mi nga xam ne moo jiite commission bi moo jiite social security lim doon def yëpp si yoon la ko def dafa ñëw bugg a wecci place bi te wecceeku nekkul loo xam ne lu yomba la ñiy liggéey foofu bugguñ ko ndax ñu bari si ñoom dañ doon yaroo seen sago li leen neex lañ doon def dañ am bénéfice yu bari yoo xam ne ñu ngi ko doon am di ko jëlee foofu ci social security loo xam ne nekkul njëriñi pensionnés yi muy ñi nga xam ne ñoo liggéeyal nguur ba seen waxtu jeex ñoo liggéey ba seen waxtu jeex ñu toog war a mun a jël seen xaalis pour njëriñoo ko weer bu dee ñu fay leen ñiy liggéey si social security kat ni ñoo doxalee foofu noonu Manjang loolu la ñëw pour wecci te gars yi bëgguñ loolu ñu bari si ñoom yëfi qualification amuñ ko pour jàng yi nga xam ne bëggoon nañ ko ñu ngi koo def wala yenn bénéfice yi ñu doon def bor yi nga xam ne ñu ngi ko doon leb si keesi pensionnés yi ak yeneen yoo xam ne ñu ngi ko doon def yëpp nekkul loo xam ne yoon la Manjang loolu la ñëw pour wecci ñoom loolu lañ bëggut président Barrow dàq na Camara Modou Camara mi nga xam ne moo nekkoon foofu noonu jiite woon gaa yi ñoom ñi nga xam ne ñu ngi doon dox ñaaxtu ne lii dox ci social security ñoom bëgguñ ko gannaaw bi nga xam ne loolu xew na nag waa social security jógaat nañ bindaat beneen letter to the president xamal ko ne kat ñun li nga def d'accorduñ ci sa commission bi liñ
taxawal ñun d'accorduñ ci ñun liñ bugga mooy yaakaaruñ óoluwuñ amuñ kóolute pour liggéey ak Manjang anymore Manjang mi ngi fi teg óoluwuñ ko mënuñoo liggéey ak moom fee génnewuloo ko ñun duñ continuer di liggéey loolu ñu sign kayit boobu noonu leetar boobu 200 ak lu tegal si liggéeykati social security office bi ñoo sign kayit boobu ndax ki leen jiite woon ñu dàq ko ak Manjang mi ñu leen indilaat ñu ne mënuñoo ànd ak moom kon dox ñaxtu ci jamono ji dafa xew suñ dëkka saa su nekk ñu gis ko ma ne rapa bi ñoo wax Killa Ace gis ngeen ko liy xew jamono ji mu ngi sos mbootaay bi ñoo wax amin seen team gom sa boppa nga xam ne ñu ne ñu ngee dox ñaxtu si jamono ji ñu ne say no to police brutality police yi ñi ñooy dóor ak li ñuy rey ci réew mi ñu ne dafa bari ba tey rawatina dóor yi ñoom d'accorduñ ci réeléwu leen mbir ne ay ñetti semaine si gannaaw Killa Ace am na jotee bi nga xam ne jotee woon na ko ak police yi foofu noonu ci Serekunda bégaay téye ko dóor ko ñu arrest ko yóbbu ko afta ñu beel ko bàyyi ko mu ngee dem koot ci jamono ji alxemes bi passé di barki de mboo njaay si la mujjee waat koot moom Killa Ace ñu jox ko beneen charge bu ees mbootaayam bi kat ñu ne police brutality ñoom sànne lu ñu woon karta pour police brutality ñoom liñ bugg a mooy na leen nguur gi am na police yi bàyyi loolu liñ fi nekkoon ci jamono Yaya Jammeh loolu lañ doon xeex ba jamono ji ñu am liñ am so kon ñoom ñu ngee wax no to police brutality Killa Ace fa la tollu ak gaayam yi def na press conference keroog gis ngeen ñu cover leen ko live and direct loolu beneen development la lu xew ci réew mi ci jamono ji ma ne beneen commission ban lañ set up li nga xam ne moo tollool ak ñun li ñuy waxtaanee ci jamono ji mooy lan commission Jammeh commission bi nga xam ne dafay gestu affaire yi Yaya Jammeh financial dealings am yi gis ngeen loolu ne mooy commission bi njëkk a set up daanaka mu ngi doon liggéey ci yu bari ci jamono ji ñu passé daanaka at Jammeh commission mu ngi on ñu ngee gestu yu bari di sentu lu bari di saytu lu bari di kisi lu bari ci ni nga xam ne former président Yaya Jammeh noonu la doon doxalee koppari réew mi social security googu ma wax ci gannaaw génnuñ ci Gambia Ports Authority génnuñ ci yeneen Gamtel génnuñ ci yeneen parastatals yu bari yoo xam ne ci banqaas ci réew mi lañ bokk génnuñ ci koppari réew mi bu daan dugg ak lii génn yëpp naka la ko former président Yaya Jammeh daan doxalee loolu la Jammeh commission di gestu gis ngeen bagage yu bari yoo xam ne nangu nañ ko si ñi nga xam ne ñoo bokk am si place yooyu noonu kon Jammeh commission bi mu ngi on ba tey di gestu di saytu loolu noonu beneen commission bi ñu tax a jóg muy naka lañ ko ooyee sax commission bi nga xam ne ñu ngi ko set up pour gestu victims yi ñi nga xam ne Yaya Jammeh moom lañ toroxal moom la rey wala ñooy ñi nga xam ne ñooñ lañ joxut seen gëdda ñu ooyee leen TRRC Truth and Reparation Commission truth mooy dëgga commission bi nga xam ne dafa jóg pour gestu dëgga ci lu xew ci li nga xam ne jiiñ nañ ko former président Yaya Jammeh ci rey ci kidnap ci ni ñu réer ci ñi doon téye di dóor képp koo xam ne victime nga ci Yaya Jammeh dëgg gi li xew ci boppam commission bi moom lañ bugg a xam muy truth and reparation mooy ndàmpaay su ngeen déggee TRRC mooy Truth and Reparation Commission dëgga ak ndàmpaay commission bi nga xam ne mbootaay bi nga xam ne dañ ko taxawal pour mu gestu dëgga ba pare jox ndàmpaay ñi nga xam ne dañ leen tooñ ak reconciliation mooy truth reparation and reconciliation mooy ñu delloowaat ñun ñëpp bokka nekk benn di ànda ñu gis lu dul benn dëkk benn Gambia gannaaw bi nga xamee ne mer nañ gannaaw bi nga xamee ne xol yi tooy nañ gannaaw bi nga xamee ne lorante nañ gannaaw bi nga xamee ne ŋàññante nañ gannaaw bi nga xamee ne ñàkk a kóolute dox na ci diggante Gambians si commission bi dafa ñëw pour heal loolu moo tax ñu ne ñu come up with this never again slogan say no to dictatorship never to dictatorship lii mooy li nga xam ne moo xew ci Truth and Reparation Commission bi waaye nag ñu bari ñu ngee ŋàññe Truth and Reparation Commission bi reparation and reconciliation
through reconciliation and reparation bi kon ngeen balal ma ci am ni ma ko waxee muy TRRC bi ñu bari ñu koy ŋañña lan moo tax ñu koy ŋañña ñu ne dañ yéex barki Dembo Njaay laa fi interview Patapiye Seydi Kane comme ni ma ko waxee nga xam ne is a very outspoken social commentator and a member of the UDP bi moo wax ci shortcoming ci nguur gi benn si lim wax mooy ne justice is delayed. Justice is delayed. Nguur gi biñ toogee ci MOU bi nga xam ne moom lañ sign nga xam ne moom lañ campagne leen na si luñ wax ne moom lañ def mooy woon ne dinañ set up a commission pour mu gestu lii ñu bari ñu ne process bi dafa yàgga ñenn ñi ñu ne dafa demee boor ndax am na ñuñ commencé woon di gestu seen affaire am ñu ñëw ne process boobu dafa interfere with liggéey yi TRRC bi ñenn ñi ñu ne process boobu noonu comme liñ doon gestu ci affaire yi ñoom Solo Sandeng ak ñeneen ñi ñu ne dafa interfere with liggéey TRRC bi because dañ leen mandate pour gars yi gestu loolu noonu lii mooy li nga xam ne moom la ñuy waxtaanee tey ma ne semaine bi passé toog nañ gis lu génn si muy vidéo ñaari semaine yu passé kon ñu gis ki ñuy wax Nogoye Njies mu génn si pour waxtaan ak askan wi lan la doon waxtaanee mu ne dafa sonna ndax dafa soxla help medical treatment moom yaramam dafa métti audio la Nogoye Njies njëkka def pour explain boppam pour sàkku ndimbal si nguur gi pour xamal leen ne moom dafa sonna ak ñim ko séqal ñoom ñi nga xam ne ñooy woon April 10 and 11 victims yi dañ sonna bu baax a baax mu ngi sàkku ndimbal ci nguur gi pour ñu jàppale leen ndax seen medical bill si bari nañ mu nettali li nga xam ne dox na ci digganteem ak nguur gi ci digganteem ak président Adama Barrow gannaaw bi nga xamee ne moom kat try na all pour génna pour gis Adama Barrow muy président His Excellency président Adama Barrow waaye yombala luñ ko bim jéemee pour dem State House ay yoon nanguwuñ mu dem naka la mujjee dafa mujjee dem fele Kanilaay dem fekk fa président bi pour mun a toog ak moom pour mun a waxtaan ak moom pour mun koo xamal joytul ko moom problème am mu ne président Barrow ne ko man suma docteur bi ku baax la dinaa la boole ak moom pour mu faj la président bi boole ko ak docteuram bi kon dinañ leen indil some of those waxtaan audios yi nga xam ne Nogoye Njies wax na ci dinañ leen ko indil su ko defee ngeen déggal ko seen boppa ñu ngi leen ay béggee bu baax a baax yéen ñi ñuy déglu di ñu seetaan di leen wax ne yéen a ngi déglu di seetaan Gambian Talents TV Pa Ousman Joof nekkal leen ci gannaaw microphone bi nii lañ koy defee saa su nekk rek ñu ngi leen ay béggee bu baax a baax di show is live mun ngeen a participate képp ku bugg a dugg si rek number to dial is 678-608-3322 pour ñu nekk America 678-608-3322 ñu nekk Angleterre 161-818-7077 161-818-7077 ñu nekk Sweden 08559-26651 08559-26651 fu ñu waaye di dégloo fu ñu waaye di béggee rek penku xarpa ngopp ngalan ñu ngi leen ay béggee bu baax a baax yéen ñuy déglu di ñu seetaan di profito di leen wax ne yéen ñuy seetaan di ngeen gis e button foofu ci fi ngeen ñoo seetaanee boo xam ne mu ngi leen a wax support now. That is a new partnership boo xam ne Gambian Talents ñu ngi ko establish ak Facebook Facebook gis nañ liggéey ba ñuy def ñu rafetlu ko ñu ne ñu kat yéen bugga nañ pour ñi leen a seetaan ñi leen a déglu pour ñu jàppale leen ndax xam nañ ne ngeen di create li ngeen a create is very expensive so soxla ngeen dimbal ñu jox ñu di option pour ñu laajte ñu pick an amount that we want to share with our viewers with our readers with our audience pour ngeen support ñu this you need anything you watch on our page di ngeen gis foofu noonu
ñu ngi fa def support now button di ngeen ko gis right next to it. Support now button bi what is it talking about? It's talking about you being able to support us pour ngeen jàppale ñu contribute to us every month. Jox nañ ñu different amounts and we picked $5 a month. Képp ku ñuy seetaan. Eventually it may have to be subscription. Lépp loo xam ne ñu ngi ko waxtaanee ngeen bugga ko. It may have to be paid for. But for now, it's not a force. Dañ leen a ñaax di leen laaj pour ngeen jàppale ñu yéen ñi ñuy déglu di ñu seetaan ndax li ñuy def ferema bi dafa métti ferema bi dafa métti bu baax a baax a baax xaalis bu bari moo see dem. This is an institution, it's not an individual that just get up pour def anything. Nekkut an institution boo xam ne dafa jóg rek like an individual bu jóg rek téye sa téléphone def live li ñoo def is very expensive moo tax démba bi ñoo def meññanta ma wax leen ko ne leen li ngeen a gis nii mic bi si boppam everything it paid for li ngeen gis ma téye nii si boppam rek it came in black logo bi nekk si dañ ko si def it is paid for microphone bi weñ bi is different from mic bi si boppam dañ ko jënda separately ba ci lii si boppa bi lii nga xam ne dafa am li muy njëriñ su may wax ngeen dégga p li tax déggu leen loolu mooy lu ñu li nekk si su ma ko génnee nii you can see you will start to hear a lot lii si boppam dañ ko jënda separately headphone bi si suma boppa bi dañ ko jënda maa ngi leen a ñaax pour ngeen jàppale ñu by subscribing to that page and donating to us $5 a month su ngeen ñu donate insha allah it can take care of a lot of our bills. Ñu ngi am team in Gambia gis ngeen team boobu noonu saa su nekk ngeen dégga team boobu noonu liggéey bu rafet bi ñoo def lépp lu xew Gambia ñu ngi leen ko indil day in and out lépp lu xew Gambia team bi ñu ngi leen ko indil every day muy loo xam ne yéen a ngi cee bëgg muy loo xam ne mu ngi leen a jàppale pour ngeen mun a make an informed decision xam liy xew suñ dëkka kon ñu ngi leen a ñaax pour ngeen jàppale ñu ngi leen a ñaax pour ngeen support ñu you will see that button $5 every month. You don't have to do it for a lifetime. So ko commencé su la neexee anytime you can discontinue it. Mun nga ko discontinue time bu la neexee anytime you want. Mun nga contribute 1 month, 2 months, 3 months, 6 months. Link be is right there. You will see it. Support now. Click on it and support us. Kon ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax yéen ñi nga xam ne yéen ñuy déglu di ñu seetaan kon duñ def dara lu ñu ànd ak yéen ci programme bi dellu si waat rek si liñ leen doon wax léegi nii nga xam ne gis ngeen ko kii di Nogoye Njies some of the things yi nga xam ne jotoon na ko wax moom mi nga xam ne is a victim of the system moom mi nga xam ne bokkoon na ci UDP ñi nga xam ne ñoo doon xeex ànd ak Solo Sandeng génnoon that fateful day of April 14 and 15 of 2016 April 14 of 2016 ñoom ñi nga xam ne ñoom lañ jàppoon ba tax Yaya Jammeh ak ñoñam génn si Nogoye Njies bokkoon na si ñooñu moom ak ñoom Fatoumatta Jawaras ñoom ñoo génnoon pour dem pour dox ñaaxtu ngir electoral reforms yi nga xam ne comme ni ma ko waxee Yaya Jammeh dugaloon na ko si constitution bi things yi nga xam ne Yaya Jammeh yokkoon na ko ci constitution bi muy buggi réew mi pour favor ko moom pour mu mun a gaaral kàddu pour mu mun a def lim bugg a def anyway loolu mooy li taxoon a jóg gaa yi constitutional reform la gaa yi buggoon changes la gaa yi buggoon xaalis bi nga xam ne Yaya Jammeh def ko yokk ci constitution pour ñaata la parti yi war a fay pour nga mun a register parti yu bari yoo xam ne mu ngi ko dugaloon ci yëf yi moom la ñoom Nogoye Njies génnoon pour xeex biñ génnee pour xeex ko ñu jàppaleen toroxal leen yóbbu leen tëj leen ku mel ni Solo Sandeng ñu dóor ko ba rey ko jal na yàlla yokkal leeram ku mel ni moom Nogoye Njies ñu jàpp ko di ko dóor every day suba ngoon guddee bëccëg ñu jàpp ko di ko dóor mu jëlee na yóbbu ba tax Yaya Jammeh génn si moom tamit di dox ñaaxtu ne dafa bugga pour ñu bàyyi gaa yi jox leen body Solo Sandeng dead or alive kon duñ def dara lu ñu indi leen Nogoye Njies audios yi nga xam ne wax na ko moom ci taa yooyu ci affaire yi président Adama Barrow
su ko defee rek ñu continuer yéen a ngi déglu di seetaan Gambian Talents TV Pa Ousmane Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone bi ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax a baax kon ñu déglu li nga xam ne moom la Nogoye Njies jotoon a wax rek incha allah ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax di leen gërëm di leen santa képp ku ñuy déglu képp ku ñuy seetaan rek ñu ngi leen ay wax welcome to the Gambian Talents TV di ngeen a déglu saa su nekk Pa Ousmane Diouf moo leen nekkal ci gannaaw microphone bi ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax jërë ngeen jëf maa ngi pull vidéo boobu rek ngeen may ñu 1 second ma pull vidéo boobu rek incha allah ñu dellu si waat ak yéen képp ku ñuy déglu si jamono jii nii fu si waaye nekk ci ñeneenti ko ñu àdduna penku xarpu ngopp wala ngalandu ñu ngi lay bëggee ñu ngi lay bëggee bu baax a baax ngeen baalal ma vidéo bi laa nekk di pull nii rek su ko defee ma indi ko pour ngeen déglu ko incha allah pour dégg li nga xam ne moom la Nogoye Njies wax yenn yi interviews la yoo xam ne def na ko yenn yi muy audio bi nga xam ne moom si boppam defal na ko boppam bu tëriga ba tax nit ñi génn pour dem gestu ji ko ba tax nit ñi génn pour dem seet lan la moo wax moom Nogoye Njies lan la am pour waxal askan wi kon ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax si seen déglu bu rafet ak seetaan bu rafet fu ci waay nekk rek ñu ngi lay bëggee bu baax a baax kon ñu dellu si waat ak yéen rek ci programme bi yéen a ngi déglu di seetaan Lutakh Gambia Du Dem show comme niñ ko waxee si gannaaw di show is live 678 608 3322 678 608 3322 mooy number to call 678 608 3322 képp koo xam ne bëgg nga participer ci show bi su dee Amérique nga nekk number boobu nga war a call ñu nekk Angleterre 161 818 7077 161 818 7077 ñu nekk Sweden 08559266651 08559266651 wala mun ngeen ñoo jokku on Skype rek Skype name bi is Gambian Talents TV ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax fu ci waay nekk rek ci ñeneenti ko ñu àdduna penku xarpu ngopp wala ngalandu ñu ngi lay bëggee bu baax a baax duñ def daral du ñu indil leen interview Nogoye Njies bi comme niñ ko waxee ci gannaaw rek bi nga xam ne def na ko ak Kër Fatou ñenn ñi ñu ngi laajte naka la dinañ pull audio si diggante bi incha allah soo ma indil leen li nga xam ne moom la Nogoye Njies wax suñ mbokk yi nga xam ne dégguñ soose some of us ñoo xam ne dégguñ soose ñu ngi laajte lan lan doon wax ci audio bi ndax xamuñ ko ndax dégguñ ko soo dinañ leen indil loolu léegi nii maa ngi jéggalu bu baax a baax comme ni ma leen ko waxee I am the one person that is doing 1000 things at the same time moo tax mu xaw a jël time nii waaye ñu ngi leen ay bëggee kon ñu déglu Nogoye Njies rek li nga xam ne moom la jot a wax. I see a falling pour birin tata je ngatara molbe ji kan eta sot nko albe ji kan nyaade fo mitino baytalen seleta santo seleta mitil ne soto biroto manjay bari jani 8 o'clock isa traye futaje inim molul sinela kafo molu kon kadu kafu jama benno kan alal de maroto jam pour politiko la side adum fatu nte UDP la ko woni o fo jartante ko belal kabirinde wan nte ne man parti ko ten support UDP do nata na mol ko wolo lan ko so manda juno ko nyeni la moto tiyo sinana ala jo abatara la ren office to je mba jo la 1005 mo malan ko kay so manda de nyanta fintele ko ngaw interparty meeting so bureau o de fang le keta April 14 li moo wax noonu mooy ne solo Sandeng moo ko kooloon moom Nogoye ne ko kaay dañ am interparty meeting si office bi it's important nga ñëw soo amutee xaalis walal sa driver bi mu indi la su ñëwee dinañ ko fay si la kool maalang muy driver bi ne ko nga yóbbu ma natata birin tata je ngatara molbe ji kan eta sot nko albe ji kan nyaade fo mitino baytalen seleta santo seleta nga lamin cham ñol tarje anin amonyo dolu ngol taris je nko ko sayin altol albe mineto jandum e ko nyako nkata Westfield nko fodum abitake la wolto ba on tamalo yenkil minna mu ne ba tey ji moom xamutoon liñ ko doon ooyee dem na foofu si seen parti bi si seen bureau bi mu fekk fa ku mel ni Lamine Thiam su ngeen xamut léegi kenn si aide si la presidential aide si la ci ñiy jàppale président Adama Barrow si la bokka fekk na fa ñoom Lamine Thiam ak ñoom seen dégg ngeen mu ne moom xamutoon lan lañ ko doon ooyee natata wala ñaama nko e bande titano la nin singula de mu ne kuube kering ala foñi ba
iko nyako nga ni ku yale soto banko ka lafta wule tandila banko moli ko ni ku ya ko mi mu ne bi ko gaay waxee ne ko nañ dem Westfield mu ne leen ne lan lañ fa uti man mënuma dox ak tànka ñu ne ko dañ am na xar ban façon ngi na xar liy xew ci réew mi moo ñu neexut mu laaj leen ban façon ngi na xar ngeen am lan moo leen fi neexut ko ñe lafta IC falling dañ bugga pour IEC pour sa carte fay tilindi nga soto pour ñu mun a am Sénégal ni Gambia mi ye bo da sorong lafta ay yele mu ne dañ ko ne dañ bugga pour IEC wecceeku pour ñu wecci IEC pour electoral reform si pour li nga xam ne Gambia dina mun a am sànni karta bu set Gambia ak Sénégal booda bi ñu ngi ko tëj dañ bugga pour ñu ibbi ko isaje konko wala konko su dundina banko kanka wode manke kuma jaw ndax loolu moo indi xiif ci biir réew mi time boobu dañ tëjoon booda Gambia ak Sénégal hal nga tan be naata ji wala ñama duntana moto ko non wol fana fata moto ko non tata idum futata bambo ye fenko di molla torol di molla ye kilingo men dina ngaw bulan kangoto mu ne ñoom ñëpp noonu lañ duggee si moto bi ko solo koole daf ko ne indiwaaleel juróomi nit si sa mbootaay bi ndax moom dafa am ñu koy toppa yaay compine lañ am ñu koy toppa biñ àggee foofu ñu jël ay mbilip jox leen ñoom ñëpp ku nekk ñu jox la mbilip mu jël benn mbilip def si baatam bi man toru feede ndada fo Westfield utuy ba fo kan silo kan lafta ay CFL comme nga faale ñamanten fam tata Westfield Johnson oto lotaje mu ne ñu téye seeni mbilip fuufuñ mbilip yi di dox di wax seeni ñaaxtu ne dañ bugg a IEC wecceeku ak dañ bugg a Sénégal lifin ak lépp li nga xam ne moom la gaay doon wax lépp bañ àgga Westfield boy bal nga mara ñen doon na mako ama jël fa moyel time wi so wala jang nga fo kilim fu la do nga kañantal nga seynu mu ne leen ne su dee lii rek la ñu ne ko waaw mu ne leen nañ leen dem su dee lii rek la kon léegi jar nañu dem nañ leen bàyyi ñu dem nañ leen ñibbi ñun ñëpp let's go home katu ndolla ñim banko man sa kele bi jang amma lo minam luwati amman démocratie long ali nga tan janning ikana fintin to lokan jang katu te nyanda tala fo banjul mbe boro sa namba ma ya felentata Westfield pharmacie noto iko ben rol bantala manketal mu ne dafa amoon moom yim doon dox ci bési kerak boobu mu ngi waroon a dem jëndal yaayam garab ak yenn soxla yoo xam ne daf ko doon def biñ àggee foofu mu ne leen suñu réew mi óorut président bu fi nekk président boo xam ne la mara day taale lu waay xam doy na lii rek la nañ ko wax benn ñaari yoon ñu tasaaroo dem suñu yoon adu ñanta ben ro san anin dikol fena akuma boru sulo fana sangaye silo kan jimpex keba dobi jaka o ika fay bi sako ko boru sulo wafi mu ne yaayam daf ko ne mu jëndal ko yenn reen ak yenn garab yoo xam ne yaayam daf ko soxla woon mu ne gaay ne ko kambano ko jiye sañi nga dal si mo dial kambano ko fali man soton ko adi drive wala ay dal sang sendi la nga dal sang ke passoti mu ne xale bu góor bi mu dem si beneen site yoon bi programme bi kat loolu la doxee nañ Bambo ba Westfield di ñaaxtu ne na IEC wecceeku di ñaaxtu ne ñoom dañ bugga pour IEC wecceeku dañ bugga ñu ibbi yooni Gambie ak Sénégal ak yeneen yi nga xam ne ñu ngi ko doon ñaaxtu amin ñu àgga foofu wax ko benn ñaar ñetti yoon ñu tasaaroo ñoomi neen mu dem si boutique bi jox ko waa ji ne ko jaay ma ndox kooku ne ko awma weccet mu ne ko jox ko driver bi $20 bi ma ko jox ko driver bi mu jox la $10 pass bi ma ko fay beneen $10 bi mu jël ko pour ndox mi loolu la def ne daf doon dem odo pass fam do ngaji paral nim boro nim motolo jeni je mo be janjanta njaxal tan ko mu ne ni ko kooku di dellooyee weccetam bi rek di diggante driver bi ak jaaykati ndox bi si la gis para yi ñëw nit ñi yëpp daw tasaaroo mun kule be kere biya inate be mol ñi kale be fay la moto ko ne be fay be bora mol no kan mu ne para yi ñëw di dóor nit ñi di leen ekkati di sànni di leen def lu nekk moom mu ngi taxaw mu ne xamutoon lu xew moom muy laaj boppam ne xanaa du ñun ñaxtu gu ndaw giñ def fii de moo waral lii yëpp butum ke kilim bi je police olom mu ne kenn ci góor ñi benn police mu ne ki ñoo wax Ablaye Sané ut naa ko fu nekk ci station Costa Road la Ablaye Sané moom nekk waa Banjulunding la mu ne kooku moo leen joxoñ opposition balati mu ne kooku moo ko joxoñ moom
Ablaye Sané léegi mu ngi burusu bi foofu ci yoon Coastal Road yoon bi fa la nekk kooku moo ko joxoñ ne leen jigéen ji ngeen gis ne le si la bokka moom si njiit yi la bokka kii opposition bu mag la yen ñinen kay ko ñako tem opposition ol tin koy ha e ka parti jamaale support tem UDP den kay 100%. mu ne ko ban parti nga support yow UDP nga mu ne ko waaw ala mo taselo moto santon ko hani ko ñi moto ndesel no lo mu ne gaay ne ko demal nga egg si moto bele mu ne leen duma fa mën a fu ngeen ma soxla ma leen fa fekk mol nata sojarol ñi paral nata e ma ko yen selende moto kon ñu ne para yi ñëw jàppale ko égal ko ci kaw Fatoumatta Jawaras ñi ka ya faynan ñu jël Fatoumatta Jawaras sànni ko fa nga singo bondi mol kono kay na sindala ja ñepp nata selna moto kono ka safo ñi wa fu ateto mu ne fekk Fatoumatta Jawaras ngi takk téere gaay dugg ci biir jël téere bi mu takk xëcc ko ci ndigam li ko alkana te barama la batwa bondi ba mu ne leen bu leen ko gaañ bu leen gaañ diggam li wax leen ko mu génnee am téere bi Fatoumatta Jawaras génnee téere bi jox keba kilim bi jefang keba ñing ay tele ñinen kambelo ren dami nga ko ñenna ko ha ko ñem amu mala bi jandu nka ba ko na mi kata min tole ko ñen kon kata min silol kuntu ten kata na dindin ter dole ya pour ay tan so ma fe so keba ko to nka yo tambi nko kamano ya ma ko ya tambi idanta ya sara wolto ya timpa fa ñoyta ko mal ka ya ñika ya fay moto ko mu ne benn pa boo xam ne fekk na ko fi mu taxaw ne ko yow fooy dem mu ne ko man kat dama dem seeti suma benn xariti doom dama ko dem laaj pour mu may ma dépasse ndax aw ma dépasse pa boobu foofu lañ ko fekk kuy jéem a cross tali bi foofu lañ ko fekk timpa ko jël ko ekati ko dugal ko ci trog bi moom it noonu lañ ko yóbboo o la ton kumbota mu ne foofu la jooyee amiro ke bala ke baba ñaan mu xalaat pa bi ni mel ak pa bi xamul dara ci yëf yi yëgut fekkeewut birin tata yen tol bondin tanin solo sande otumo solo sande tata no kan abortale i tata no kan tanje ya mutawolto mu ne boobu solo sande dawna gaay dem fekki ko tanje lañ ko jàppee nate dan ko ile fatala jon ko to sumna le ma koy bay ko ñako du ñumbon ko non tata je bota je nata sita bankot ila mol nata faje because yen escort le i camera ni man sakebe takan yen samba o piyayu bumbaale bi je yen samba yen sindi woto kamba andin do bi je jandindi ngolom ayen suute mi na nata nyalon ka jonko tan dala en muta ko nyono ko na mbano ko na ko nye ifona bi je lan kai ha akonye ko abe sonea la ya moy abe sonea la lan kai ko alman ala ya sonea ha dare man fen kade ntol kay ngam kambat le tol be min fola fii la yëf yi commencé Nogoye Njies nettali li xew foofu moom naka lañ ko jàppee naka lañ ko toroxalee naka lañ toroxalee solo sandeng dóor yi ñu leen dóor foofu ak ci néeg yi ñu leen doon dugal néeg yu tilim yi ak ñi ko def nga xam ne ay ñu si bari duñ doomi Gambian mu ne ay waa Casamance lañ ni ñoo waxee seen olof yi ñooy làkk sax di nga dégg ne olofi sénégalais la ñoo làkka wala français la ñoo làkka ñu bari si ñoom sol ay masque dañ leen dee wax ñu semeeku pour ñu tëdda ñu téye leen di dóor di leen roose ndox bu sedda di leen dóor di leen roose ndox bu sedda mu bañ moom ba tëdda si suuf saa yi ko gaay soxlaa mu ne leen ne du simmi moom yére yim sol ala kulli aale du simmi yére yim sol muy loo xam ne lu daw yaram la muy loo xam ne lu doy waar la nettali na li nga xam ne moom la daj ci benn si audio yi Fatoumatta Jawaras nettali na li nga xam ne moom la daj ne moom National Assembly member la dafa bañ a toog rek waaye yaramam mu ngi metti kii ñuy wax Sukai Dahabas Kalama Revolution ñoom ñi nga xam ne ñoo génnoon di def seeni mbir ñoom ñi nga xam ne ñoo génnoon di ñaaxtu gannaaw bi nga xamee ne jàpp nañ ñoom kii nii gannaaw bi nga xamee ne jàpp nañ ñoom Solo Sandeng ak ñoom ñii nii Nogoye Njies ak bi nga xamee ne jàpp nañ loolu Lawyer Darboe ñooñu ñoo doon génn di dox ñaaxtu ci court house bi every time Sukai Dahabas yi tamit génn na pour wax moom it li nga xam ne moom la xam ci yëf yi kon moom Nogoye Njies ku bugg a dee foog nga weexu ku bugg a dee foog nga weexu ay weer ci gannaaw
am na kenn si ñoom ku njëkk a génn wax actually at si gannaaw la sax Mr Ngom ñu ne warta wax ñu bari ñu ne dafa mer ndax mu ngi mere woon situation bi mu ngi mere woon nguur gi lan la leen meree ngir li nga xam ne foog na ne ñoom dem nañ Modou Ngom ñoom génn nañ wax nañ express nañ seen boppa def nañ liñ mun a def yépp ngir jàppale parti bi ngir jàppale situation bi mu ne ñu ñëw gaay yi di def li ñoo def ñoom nguur gi faale wuñ leen toppatoo wuñ leen te ñoom dañ jaaxle dañ sonna gaay yi oo ko ci liñ wax ne ko jarul ngaay wax dara bàyyil noonu dinañ toppatoo dinañ régler si xibaar yi nga xam ne jot nañ koo dégg nag ne ku mel ni UDP party leader muy Yaya lawyer Ousainou Darboe jàppale na leen ñu bari si ñoom seedeel nañ ko ne jàppale na leen bu baax a baax a baax daf day ñëw di leen jox xaalis di leen nemmeeku saa su nekk mu ngi leen a nemmeeku pour di leen jox xaalis pour ni ñoo fajoo according to moom mi si boppam muy Nogoye Njies wax na explain na ne moom kat lu bari moom Modou Ngom dañ ko moom Nogoye Njies Lawyer Darboe daf daan ñëw di ko jox $10,000 si saa su nekk pour mu jël dugal si naka lañ ko ooyee pour mu dugal si fajoom yi nga xam ne mu ngi ko doon faju loolu la explain fajo yi nga xam ne mu ngi ko doon faju dañ ko jox moom mu dugal si li nga xam ne moom la doon fajoo kon loolu lu am solo la bu baax a baax pour ñu bàyyi ko xel ñoom ñi nga xam ne ñoo doon dundali liñ wax lu am solo la loo xam ne dañ ko war a bàyyi xel li gaay jaratu Nogoye Njies itandi molla ko nkata peaceful demonstration la silo kan a manjari nga mole fentinya a manjari nga kuma jaw fo moy kadu ko IEC chairmano ko sono ma alaw pour ay ke IEC chairmano di so solo nata itandi ko IEC ñu chairman ne so de ka humi Alhaji Mamadou Njies so nko hani wo e luwala dundi luwa mi yalon ko anim bankole luwal fota nyokoma anim bankore sartol manta anum fane ko sono sokle wala nyinti ko momo ba lola e president yala isio manyena sanji taworo ni lu soto la nyewo soto e ko sono ete du squad bayo fanam bute wala nyam be bute wala nyam ye murundi bamba dinka solo ko mole ko mbasielo min ko nali alon ne bankay hani akomole ko nyinom bamba dinga bare ay kan asodi whole wall ndolla pati lida mi mulo awsem dab kayram molo ni demonstration na man fellonje amakalam mune Lawyer Darboe yegutoon dara solo sandeng moo leen wax loolu Modou Ngom mooy wax nii nga xam ne UDP la bokka ne leen Lawyer Darboe yegutoon dara si demonstration bi moom solo moo jóg as the youth leader mu realize ne kat lii luñ war a def la mu decide pour taxaw si decide pour dox si decide pour mobilize ñoom pour ñu génn pour wax ko ne solo sandeng loolu leen wax ne Lawyer Darboe yegu ci dara solo le fa kam nga wo kalamuda wala ya wulinda ko hini solo sandeng dead or alive wala ya tinna ya fanal lipa ya kuma fara yelo banko ma ko ya la masakunda tinyar ya samba ya tumi ya bula wo somo akamanta sila na mantolje ndolba kidnapping bamba dinka 28 days 9 days imang alaw nganku imang alaw nganyaku mba kidnapping bamba dinka wo nyam mu ne 28 days lañ nekk bamba dinka ñu ngi leen kidnap foofu ala wuñ leen pour ñu sangu ala wuñ leen pour ñu def dara 9 days sel mu sax ala wuñ leen pour ñu def ko komuñ into contract ak ndox yépp ci génn dox ñaxtu kon duñ mun a play audios yi ak videos yi wan naa leen some of them ci gannaaw ñu ngi YouTube you can go there and actually see for yourself yenn si waaye li ñu tax a jóg tey li ñuy waxtaanee lenn la mooy lan ñu bàyyi suñ xel ñii daj nañ lii April 10 and 11 victims yi ñoom Yusupha Gayes ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom lañ jàppoon ñii rey nañ leen ñii
gaañ nañ leen gaañ yu serious ñoom ñëpp ñu ngi génn di laajte justice ñoom ñëpp ñu ngi génn di laajte help ñu ngi laajte ndimbal ne dañ bugg a faju ne dañ sonna ne ñoom dañ taay ne ñoom dañ feebar nañ leen faj yaakaar ko ci nguur gi. All of them want the government to help them. All of them, nguur gi, they are victims of the Gambian State and the Gambia government. Parce que Yaya Jammeh moo jiite woon réew mi ci jamono jooju te bim jiitee réew mi ci turi kan la jiitee réew mi ci réew mi. Anything lim doon def jogut moom si boppam def ko ñii liggéeyal réew mi ñoo xam ne taxpayers yi ñoo leen doon fay ñooñu ñoo jóg ñu carry out these heinous acts and crimes. Soldaari réew mi whether legally or illegally ñoo duggoon terrorize askan wi di sonal askan wi wala para yi muy PIU officers yi kon lii lu daw yaram la képp koo xam ne victim of the former regime nga you are a victim of the Gambia government. Responsibility boobu ak burden boobu tey ci kaw government ni Gambia la tegu kon li ma wax mooy ñu bàyyi suñ xel ñu ngi mettit lu bu baax ñoom Nogoye Njies lu leen dal ñu ngi mettit lu bu baax li dal April 10 and 11 victims yi ñu ngi mettit lu bu baax ñeneen ñi nga xam ne jàpp nañ leen muy ñoom Alaaji Mamour Cissé ak Ibou Diop ñu ngi mettit lu bu baax ñoom Dr Amadou Skate Diané ñu ngi mettit lu bu baax ñi nga xam ne dañ leen rey death sentence ñoom Tabara Samba ak ñoom seen ñu ngi mettit lu bu baax ñi nga xam ne accuse nañ leen of coup d'état wala ñi nga xam ne liggéey nañ ci nguur gi ñu accuse leen with false charges bàyyi leen jël leen toroxal leen wala ñu mel ni ñoom Imam Babali nga xam ne their only crime was speaking up, speaking truth to power. képp koo xam ne victime Yaya Jammeh nga ñi nga xam ne dañ innocent completely ñu jàppaleen toroxal leen teg leen any form of toroxtaange ñu ngi koo mettitlu. Now the reason why we are doing this show pour ñu ibbi suñ boti xam ne ñu Gambia lañ nekk te jamono dafa dox suy dox dañ war a dox ànd ak moom. Jamono dafa dox suy dox ñu war a dox ànd ak moom. ñi yëpp they are victims of the Gambian State. ndax nguur gi am nañ jumtuwaay yi pour mun leen a toppatoo ñoom ñëpp. Depuis 1994 ba 2016 that's 22 good years li si xew dafa bari. November 11 victims si barki démb lañ gis gaay yi ñaaxtu am press conference. UDP party amul luñ leen toroxalut. ñoom ñoo am the most loss in Gambia. ñoom lañ gën a inconvenient. ñoom la seen ay nit dee. ñoom lañ téye seeni nit toroxal leen tëj leen kaso lu bari. waxuma ne dalut yeneen parti de waaye lu dal UDP dalut I mean any of these other parties. That's a fact. liñ ñàkka keneen ñàkkut ko that's a fact. waaye ndax président Barrow président yi UDP rek la déedéet. He's a president of the Gambia. He's the president of the Gambia. Regardless of ñi ko sànnel karta ak ñi ko sànnelut karta ñëpp la bokka elif ñëpp la bokka jiite. te lépp lu moo def dafa war a affect ñëpp equally. naaw nguur gi set up nañ TRRC bi pour ñu gestu li nga xam ne moom la Yaya Jammeh def ñu bari ñu ngee laajte lan moo tax teelu ñoo faj ñi. UDP as a party ak Lawyer Darboe should they wait for the government to act? déedéet. waaye victime si seen bopp comme ni ma ko waxee dégg nañ ñu gërëm Lawyer Darboe ci jàppale bi nga xam ne jàppale na leen ndax mun na leen a jàppale ñoom ñëpp ku si nekk di type of treatments they need in going
abroad pour mu yóbbu leen abroad ñu dem faju ji déedéet ndax there is no doubt ne ñii ñu leen mun a faj du biir Gambia ku mel ni Nogoye Njies wax na ko ne président Barrow oo na ko kani am Manka-Mankunda noka dem nag Manka-Mankunda dem fekki ko foofu gannaaw bi nga xamee ne make na several attempts pour gis ko boole kook Lamin Cham mi mention noonu ne jox na Lamin Cham information multiple times pour mu jox ko Barrow bàyyil na ko voice message ne na Lamin Cham playal Barrow message boobu Lamin Cham bañ dafa mel ni jamono ji Lamin Cham is running a lot of errands for President Barrow. He's a special aid and a special aidam la moom Lamin Cham moomu bu yàggut bi ñoo wax affaire yi scandale bi $10,000 bu président bi doon jox National Assembly members yi Lamin Cham moomu moo doon call National Assembly members yi UDP yi pour jox leen loolu. He's been a long time UDP member. Kon moom Nogoye Njies dem na Manka-Mankunda gis président Barrow mu boole ko ak doctoram bi docteur bi commencé di gestu ay affaire am they didn't make progress according to her dafa mel ni docteur bi moo ko doon kale si président Barrow docteur bi moo ko doon kale si président Barrow ñu bari si ñoom ñu ngi soxla faju and they cannot get the type of support they need. April 10 and 11 dégg ngeen ñoom ñu ngi wax di accuse the office of the first lady ne Turkey government bi pare woon nañ pour dimbale leen pour yóbbu leen pour ñu dem faju ji Turkey ñu dem ba waxtaan ak ñooñu ba ñooñu agree and everything first lady bi set up foundation am promise dem ne dina leen jàppale président Barrow bi mu demee ba fekk Yusupha Gayes ak ñeneen ñi foofu ci Dakar bi nga xamee ne mu ngi fa nekk ba gaa yi gisee ak moom daf leen waxoon ne suy ñibbisi dina leen jàppale but the point is nguur li moo diggee ak su demee ba toog duy nekk benn loolu is a fact ma bugg a ñaax Gambians si ñun ñëpp ñu understand loolu nguur lim laa dikk ak su demee ba toog du nekk benn because su demee ba toog nekkatul sa président yow kenn mooy tax nga feel disappointed mooy tax nga feel betrayed so moo tax ku si nekk si ñun li ngay defal politicien nga bàyyi ko xel nga bàyyi ko xel ni ko Olof Njaay waxee sànnil ma karta ma génn la they will develop themselves but most importantly ñu ngi am yu bari yoo xam ne moo leen a teree mun a def yow li nga bugga moo leen a teree mun a concentrate ci yow xanaa ñu dimbali la si seen poos waaye UDP ak victimes yi kaas nii xanaa Barrow dimbale leen si poosam président Barrow dimbale leen si poosam waaye munta ekkati koom-koomi réew mi rek jox leen ko noonu jàppale leen si noonu dafa am process ak procedure bi ñoo follow of course ñu ngi bëggee suñ papa suñ oncle Baba Galle Jallow moom mi nga xam ne moo jiite am TRRC bi mu ngi challenge government bi ñaax leen pour gars yi jàppale ko pour ñu expedite process bi pour victims yi ñi nga xam ne dañ am medical concern pour ñu gaaw leen a génnee ci réew mi pour ñu dem faju ji gis nañ ko mel ni Coach Pa Samba Jaw ñaax victims yi challenge leen ne buñ dem si TRRC bi su fekkee ne fajuñ leen ndax foofu la ñoo xamee dëgg bi ñenn ñi rafetlu lu Coach wax ñenn ñi ñaawlu ko kon lii dafa nekk loo xam ne lu am solo la luñ war a bàyyi xel as a people képp koo xam ne citizen nga bàyyi xel bu baax politics lu am solo la waaye we go out of our way we go all the way niñ dee politique daf dee nasty sometimes yenn yiñ dee def duñ dee xam sax te nit ku nekk war ngaa mun a take sa time nga gestu kisi segga seetaat bu baax lu nekk balang see dugga comme ni ko Nogoye Njies waxee she didn't have a clue what she was going for her Solo Sandeng called her ak ñeneen ñi explainal leen ne lii lañ bugg a def ñëw leen si office bi they didn't understand it fully well ñu ngi go through pain jamono ji I know people will try to politicize this but we are not trying to be politically correct here moving on dañ war a jàng ñun ñëpp ndax ba tey ji am na ñu ma gis ñu ngi xadar
ci internet bi ñun all the time we get attacked by different political parties ci kuñ wax lu opposite ak li ngeen bëgg a dégg ci sa party whether PPP la woo whether UDP la woo whether Doy la woo whether GMC la woo wala party Mama Kandeh bi bum se munti nekk whenever we talk and you don't hear what you like to hear gen nga ñu waaye yéen ordinary citizens yi ñun ordinary citizens yi yéen la ñoo waxal sometimes ñun ordinary citizens yi ñoo tax ba Gambia du dem ngir ni ñoo doxalee dañoo jël suñ politicians yi suñ njiit yi téye leen comme ay Demi Gods ñu ngi participer ci politics te understanduñ politics ñu ngi boole suñ boppas yu bari yoo xam ne xamuñ ko su nguur demee ba toog nga expect ne man maa defoon lii dañ ma war a jox place dañ ma war a def ministre dañ ma war a def ambassadeur dañ ma war a def secretary dañ ma war a def lii ma ne nañ waxante dëgga position bu nekk ci nguur gi dafa am qualifications waxuma ne bul bokk ci parti waaye yow su fekkee ne you don't have much experience wala sa academic qualification mooy loolu yow war nga mandu gu day ni nga xam li nga def waxuma la ne bul fees ci politique waxuma la ne bul contribute ci politique waxuma la ne bul dem di ñaaxtu waxuma la ne bul dem di participer ci rally yi wala bul def fundraising wala bul def video wala audio wala def anything pour jàppale parti bi pour dimbale leen pour ñu am support waaye yow mii di déglu di seetaan bàyyil sa xel bu baax a baax li nga def ndax politicien bi su demee ba ci kaw foofu noonu yow mii def li nga def di jël sa life di ko put on the image for them suñ àggee foofu they are no longer your president yow kenn te munuñ laa dimbale ci keesi nguur gi munuñoo jël jox la place boo xam ne disaafuloo ko yow tamit for heaven's sake we have seen it happen we have seen unqualified people rule and lead a lot of institutions in the Gambia si time Yaya Jammeh ñoom Sir Dawda were accused of some of these things corruption bokk na si leen ñoom Yaya Jammeh accused of waaye ci time Yaya Jammeh dafa gën a obvious ndax ñoo xam ne xamuñ esaka bii even his personal institutions yoo xam ne businesses yim set up du mel ni ñoom Kanilai Farms mu jël ko mel ni Pa Bojang xamut esaka bii jox leen ko pour ñooñu liidal ko ak yeneen government institutions jël ay ñoo xam ne jànguñ def leen suñuy ambassadors to different places pour ñooñu di lor Gambians di def yoo xam ne moom di dox ci ay waawam moom ak lim bugga jël government institution su bari def leen fa ñu lead it wasn't about qualification interview na Dawda Fadera di Gambia's ambassador to the United States currently mu explainal ñu PMO gi nga xam ne mi ngi fa doon liggéey ñu ngi doon jéem a def seen liggéey to the best of their ability but Yaya Jammeh was interfering yéen ay dinañ am directives position sangam kii laa bugg ngeen jox ko some positions were not even advertised ñim bëggoon ñu jox ko rek lañ ko doon jox loolu si nguur Yaya Jammeh lañ koo def mu jig leen nat nguur gii nii it is obvious ne am na a lot of rewards barki démba bi maa wax ak Pata PJ we discuss some of that am na political positions yu bari especially si embassy si ñu bari ñoo xam ne dañ leen reward ñoo xam ne dañ leen reward su dee dañoo seet seen experience su dee dañoo seet seen academic qualifications and a lot of things si foreign service bi the reality is am na ñu bari they were rewarded because am na ñuy liggéey si Gambia's foreign service bi am na ñuy liggéey the Ministry of Foreign Affairs ñoo xam ne they are seasoned they have experience they have the qualification jëluñ leen yóbbu leen si embassy si foreign missions si some people never work for government people that stayed abroad for several years waxuma ne deserve because they are non-Gambians but if you look at their qualifications
Their only reason for being giving this position is their contribution towards the UDP party. That is the reality. That is the reality. There are more deserving people. Can that be a lesson we learn from? Yes. It could be better. They have done and are doing a lot better than Yaya Jammeh. True. But this is a fact. This is a fact. One such people moy ñu melni Tuku Jallow. Clear example. Nothing against suñ anti. Clear example. Ak ñeneen. Kon dañ wara bàyyi suñ xel as a country. Waxuma ne buñ participate ci politics, but let's do it wisely and maturely. How many people died? Ñoo xam ne their only crime was going out to participate in political activities. Xëy sangu be set def sa farata yi. Bàyyi sa njaboot gannaaw génn ne yaa ngi dem participate in a political activity, whether rally la, whether demonstration la, whether meeting la, whether distribution of something la. Danga génn bàyyi sa njaboot gi pour dem participate in a political activity, only to never come home. Wala nga ñibisi ñu dóor la besa gannaaw gi li, wala ñu téye la tëj la mile 2 péngu la, ñi ñu damma seen baaraam yi, ñi ñu toj seen bot yi, ñi ñu def leen loo xam ne mënuñoo toogaat taay bu nekk ñu ngi am yaram bu metti, gannaaw gu metti, internal pain bu dul jeex, and all kinds of turmoil and torture yoo xam ne ñu ngi went through it. It's sad and unfortunate. Gambia dañ war a bàyyi suñ xel. Gambia dañ war a bàyyi suñ xel bu baax a baax a baax. Dañ war a bàyyi suñ xel. Ni ñoo participate ci politics, we should pay much attention to it. We should pay much attention to it. We should be wiser as a people. yéen a ngi déglu di seetaan lu tax Gambia du dem soo jógee fii ci Gambian Talents TV. Pa Ousmane Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone bi. This show is live 678 608 3322 678 608 3322 pour ñi nekk America, ñi nekk Angleterre 161 818 7077 161 818 7077, ñu nekk Sweden 08559 26651 08559 26651. ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax di leen fàttali yéen ñi ñuy déglu di seetaan. Click that support Gambian Talents now button be next to the video that you are watching. Wala boog su fekkee ne gisuleen ko dina leen send link bi right now pour ngeen support ñu ndax lu am solo la. Your support will go a long way in helping Gambian Talents to grow as an institution. Comme ni ma ko waxee lépp lu ñuy def we have to pay for it. Lépp lu ñuy def dañ am pour fay ko xaalis la bagage yi di cost. Programs in Indil from Gambia are very expensive. The young people creating those programs and presenting those programs, dañ leena fay camera yi ñu use dañ leena jënda am bëgg ngeen gaay di gëna sanse, bëgg ngeen gaay di gëna solo. Saa su nekk ñu ngaña Gambian media bi, Gambian journalist yi ne ni ñuy doxalee and like kon ñu ngi leena ñaax pour ngeen jàppale ñu ndax su ngeen ñu jàppale mooy jàppale seen boppa. Ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax di leen ñaan pour ngeen jàppale ñu ndax su ngeen ñu jàppale ni ma ko waxee dina tax institution bi gëna dem kanam, dina tax pour ñu gën leen a mun a indil programme si ngeen bugga. Only $5 a month is what we are asking for. Su ngeen ñu ko mënee defal dina am solo bu baax a baax. $5 a month du leen wàññi lu bari yaakaar naa waaye dina tax ñun ñu gën a dem kanam. ñu ngi leen a ñaax tamit ngeen support ñu by sharing our video. Su ngeen share video bi nii du leen wàññi yéen waaye dinañu yokk ñun bu baax a baax. ñu ngi leen ay bëgg. Greetings, this is Pa Ousmane Diouf di bëggee kon di leen ñaax rek pour ngeen jàppale Gambian Talents ndax su ngeen ñu jàppalee dina am solo. Gis ngeen video boobu noonu that we shared earlier. Yéen ñi ñuy seetaan fu ci waay nekk ci ñeneenti ko ñi àdduna ñi nekk YouTube maa ngi share the link right now. Again, you can see it right next to your thing, but I just shared the link where you can actually support us. You can help us to grow as an institution. Dina am solo bu baax a baax. You can discontinue the subscription anytime, Bobuga. Whenever you feel to,
whenever you want to. Whenever you don't want to support anymore, mun nga ko discontinue. It's safe, it's secure through PayPal. Wala boog mun nga enter sa credit card information if that's what you are more comfortable doing. Nidulo pour am PayPal account pour support ñuy tamit yéen ñu ñuy seetaan through Facebook, through YouTube. Ñu ngi leen ay bëggee bu baax ñi ñuy déglu through WhatsApp, through the Gambian Talents WhatsApp page. Ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax. Ahmad Tijan mu ne, is this duty of the government to treat their medical treatments, to pay for their medical treatment? The Gambia, let us be careful. Yaya Jammeh did not do these evil things alone. He was with the Gambians. We should be patient and forgiven. If not, we will be targeting each other government after. The case of Nogoye Njies and others is a shame to this government. Moom loolu la wax foofu ci YouTube ñu ngi koy bëggee bu baax a baax. Thank you Ahmed Tidiane. Joe Fresha mu ne, for real man, Badou Sow, Barrow is starting to dance to his own tunes. Mu ne Barrow is starting to dance to his own tunes. Loolu la wax Badou Sow mu ne, UDP members were fighting for what they don't know, but I'm sure most of them regret today. Benito Mbai Adams mune evil dictator. Pa Modou Toure mune, why only the UDP victims only? Bakari Conte mune, thanks sister Benito. Abdou Baji mune, fen rek. Abdou Sow mune, Barrow is a good man, but he is led my corruption experts because they knew that he came into power without experience. Mune Barrow dafa ñëw into power without experience, so loolu moo ko nekk di stop. He is a good man otherwise. Képp ku ñuy déglu, képp ku ñuy seetaan fu ci waay nekk rek ci ñeneenti ko ñu àdduna, penku, xarpu, ngopp wala ngalandu, ñu ngi leen ay bégee bu baax a baax di leen dalal ci Gambian Talents TV. Comme ni ma ko waxee, link boobu ma share, you can subscribe and support us. It's only $5 a month. Demba amna kuma laaj bi ñoo def meññante ne ku ci nekk Gambia wala ku nekk Europe. Yes, foo si munti nekk rek $5 is not more than $200 is, I mean for sure, or $250 is. Su dee Europe nga nekk ay 2-3 euros la every month. Loolu du la wàññi ci luñ foog, waaye dinañu yokka ñoon bu baax a baax ndax dina tax ñu gën leen a mun a indil lii. Ñu dellu si waat rek ci suñ programme bi nga xam ne ñu ngi koy def. Number si ñu ngi noonu ma pin foofu ci seen screen bi pour ngeen contribute, pour ngeen participate. Yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy seetaan ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax. Képp ku bëgg a participate rek 678-608-3322. These are numbers that we pay for through Skype. 678-608-3322. ñi nekk Sweden 08559266651, 08559266651. ñi nekk Angleterre 161-818-7077, 161-818-7077. kon ñu dellu si waat ak yéen rek. wax ji dem na ñëw na pour ñu bàyyi suñ xel la. Politics dafa nekk loo xam ne dafa naste, ndax ñun dañ war a nekk di engage, di saagante, di xasante, di ŋàññante, wala di dem ba ku mel ni family yuy tas ngir politics. Dañ war a bàyyi suñ xel li ñoo def. We should be mature enough when we are involved in politics. Dañ war di waxtaan ku nekk lépp looy dugga su dul politics si boppam da nga war a bàyyi sa xel nga make an informed decision. Bari na ñun Gambian su nekk bitim réew wala ñu nekk Gambia jox ñu këyit rek ñu sign ko. We are good at signing things and participating in things that we don't even know or have any clue about. Te nit ku nekk da nga war a am an independent mindset. wala ñu dégg dara rek gëm ne loolu la mooy tax WhatsApp bi di ñu mislead ndax audio si ñoo dégg si WhatsApp ndax vidéo si ñoo gis si YouTube wala si Facebook bi Pa Ousmane mu toog rek am maygam rek foog ne mun na moo wax lu ko neex wala amee téléphone am amee free access to internet am foog ne mun na moo toog wax lu ko neex about anybody and any issue or any situation in Gambia suñ ko waxee ñëpp di gëm ñu ñun ñuy wax dañ am responsibility ñun ñuy wax dañ am responsibility pour def things and do them right. Kuy wax yow mi dégg yaa war a bàyyi sa xel li Olof Njaay wax ne man wax dafa neex waaye dégg ko raw man wax dafa neex waaye dégg moo ko raw mun a dégg moo raw mun a wax kon bàyyi leen seen xel kon nañ leen bàyyi suñ xel ñu jéem a understand xam realities xàmmee ràññee balaa ñoo act balaa ñoo def dara balaa ñoo dugg si dara bari na ñun Gambians si lu ñoo sign ba pare ñu end up regretting it
Wow. Uncle Victor Sambo, thank you very much. Gis nañ ne you have actually subscribed. Thank you very much. Appreciate nañ sa contribution bi bu baax ak sa subscription bi appreciate nañ ko bu baax. Suñ Ante Binta Bande moom it subscribe na ñu ngi koy bégee bu baax a baax a baax. Suñ Njaay Umi Andrews moom contribute na pay na for the whole month ñu ngi koy bégee bu baax a baax for the whole year actually ñu ngi koy bégee bu baax a baax. Képp ku bëgg a subscribe wala ku mun a subscribe rek pour jàppale Gambian Talents dina am solo bu baax a baax a baax. Amin ñu ngi lay bégee Uncle Victor ak képp kuy seetaan wala ñi nga xam ne support nañ by sharing this video you will be supporting us yéen ak ñoo jàppale ñu ngi leen ay bégee bu baax a baax a baax by even just watching you are supporting but su ngeen supporting financially that will also help because we are a public media broadcasting network and the difference between a viewer and a member is participation and financial participation. The NPR model is what we are doing. Public media is financed by the people that are enjoying it. We can go get sponsorship, we can go get funding, we can go get other things. Why kunyo abal ay bot rek wax ñu fu ñoo xolé te bëggu ñoo def lolu. We want to be independent of anybody and any institution regardless of what it is so that we will be able to do our work and do it better. Kon ñu ngi leen ay bëggé yeen ñi ñuy support, yeen ñi ñu nara support, yeen ñi ñu paré support. You may not be prepared tay pour def ko why every post you see from Gambian Talents lately di ngeen gis Facebook ñoñu recognize and they suggested to us now you can make money from this. We introduced this new program where you can make money to support your projects and what you are doing. Set up an amount and we choose $5 a month, the smallest, just to make sure ne mun nañoo jàppale. Kon ñu ngi leen ay ñaax we are the first Gambian online institution bi ko def. Others may follow suit soon. Waaye ñu ngi leen a ñaax pour ngeen jàppale Gambian Talents ndax information is very expensive and is very scarce in Gambia. Access to information is very scarce. Ndax ay njuuma yi fa nekk di def lu bari te bëgguñ askan wi xam ko wala askan wi wax ko dafa bari. Ñun dañ ñëw pour serve as a check on society. Media is no doubt is the fourth arm of government. Te suñ liggéey dafa am solo si réew moo tax ñu bëgg leen a indil facts dara xew rek tobut taxul ñu toog waxtaan si we didn't have the time but def nañ gëstu bu bari ci this issue bi ñoom Nogoye Njies génnee wax seen situation wax seen story. They did what they did for the country. Now what is the country doing back for them? We always all argue, always. One should ask yourself what you can do for your country and not what your country can do for you. But the country doesn't come and feed you at the end of the day, feed your family at the end of the day. You have a responsibility to act right. You have a responsibility to make an informed decision. You have a responsibility to make sure that you are very informed by knowing facts, by making a judgment after learning to know and understand a situation or a particular thing. Bul tobrek act. Bul buga nit. Better nga put your image on the line for them. Lima min si lolu moy nit dafa wécceku. Nit dina am lum la nobba. Nit dina am lum la waxut. When it comes to these type of things, especially politics, let us not do certain things. Lima mean moy politicians, they can change their mind anytime. Nyata members of the APRC, len figis ñu cross carpet to the UDP. Back in the days, nyata members of the UDP, len figis ñu cross carpet to the APRC. Lima wax du fen. Mbarodi, Lamin Jawaras was one of the strongest members of the UDP. Strongest members of the UDP. Almost untouchable. Gina UDP form Ndam. Cross carpet to APRC. Nobody expected Jawaras, the kind of person he was. Nim toughe. Nim aggressive ak nim stronge. Jawaras was a very popular and influential member of the UDP. Su koku mune cross carpet dem APRC. Wallaay ngeen xam ne politician jarta ulu.
A lot of people have done so. Cross-carpeting, daf fi yàgga. So su njiiti politique bi taxawee wax dara, they will always consider their interests. So yéen neen su ngeen nekkee di xeex, yéen party militants yi nekk di xeex, nekk di xeexante, nekk di put your image on the line, nekk di def yenn yi pour jàppale politicians yi. They can always change their mind. They will always be strategic. Always. Dañoo set the interest of the party. So yow mun nga fee nekk APRC duñ mos a join ak GDC. UDP duñ mos a join ak DOI. And you are there fighting that cause. If UDP and DOI at any point seen GD suñ file ne dañ war a work together, whereas there is animosity between the followers, si supporters yi ñu ngi am negative energy. To APRC waxee fii, GDC wax fele, PPP wax fele, DOI wax fele, NCP wax fele, GMC wax fele, independent candidate yi wax fele, ku nekk di wax ñuy xëccoo between this party and this party. Party bi moo gën, party bi moo gën a ay, party bi ñoo mun a ron dëkk bi, party bi ñoo mun a def lii, party bi ñoo lii, party bi lele. You will be surprised to see these parties come together one day. We will never come together. We will never do this. We will never do that. Who are you speaking for? Not the politician. Not the politician. So nga bàyyi xel the type of messages you champion. We can see politicians adjust. Seen stance mun naa nekk lii tey. ñu génn wax nangam. yow nga gëm liñ wax. You go and act based on liñ la wax. The next minute, you change your mind based on development. Pour joxe example. Lawyer Dabo mun naa toog ne ñun duñ musa join ak DOI ndax suñ idéologie duñ benn. Nu DOI bugg a doxalee réew mi ak niñ ko bugg a doxalee du benn. Just giving an example. Yow surrogate UDP bi wala mu nekk vice versa Khalifa Sallah wax loolu. Yow surrogate DOI bi wala surrogate UDP bi nga gom lu Khalifa wax wala Lawyer Dabo wax. Niñ toog suba election jot Lawyer Dabo ne Khalifa for example man maa ngee mag te bugga naa ko mun a doxal réew mi dama bugga ñu form a coalition nga jiite ko dinaa wax waa UDP yëpp ñu rally behind you. You think Khalifa will say no most likely? Su doon Khalifa moo wax the same thing to Lawyer Dabo ne ko koto seet naa seet out of all these parties pour ñu taxawal coalition rek mooy gën a mun a tax pour ñu accomplish A, B and C dox naa la lengey jiitul. After all, we are always hearing all of them saying ne ku cross carpet from one party to the other, they are perfectly fine with that. Last parliamentary election, the council elections, the mayoral elections, local government elections, we have seen different candidates cross-carpeting from one party to the other. Motax politicians jaruñoo olo. They can always adjust themselves. They can always change their strategies. They can change their policies to suit their need. So yow soo fa nekkee di rey sa boppa ngir politicians yooyu noonu yaa ngeen nax sa boppa. This is something that we need to pay attention to. Anam America fii nii Waji Fatena turam sax, this guy that sent pipe bombs to 15 different pipe bombs to democratic influential democratic members, members of the Democratic Party, and people that are critical to President Trump. He did that in the name of President Trump. Where is he? Is he not getting is he not charged? Is he not charged? America fii ki nga xam ne dafa bugga Donald Trump képp ku ŋàññe Donald Trump wala ku wax dara ci Donald Trump lu ko neexul ñu mel ni ñoom Obama ñu mel ni ñoom Hillary Clinton ak yeneen
top democratic personnel wala ñi nga xam ne sax nekkuñ ci Democratic Party bi but they are very critical of President Trump ay pipe bomb la defar 15 of them ku nekk mu mail benn ci sa kër motom bi yëpp sticker Donald Trump la CNN nga xam ne dañ critical of President Trump mu def the same thing send fa pipe bomb ana kooku léegi Donald Trump a ngi enjoy White House am bi de Donald Trump a ngi fly in Air Force One going around the world as the most influential leader in the world ana moom nekkut ci jail nekkut ci prison nekkut di dem through trial yaaxut àddunaam so ku fi politicien jaral nga jóg def yenn yi rawatina loo xam ne danga break loi yaa fa jaay paañ de suñ la reyee suñ la gaañee suñ la toroxalee politicien boobu du tere mu enjoy li moo enjoy du tere mu enjoy li moo enjoy this is a fact and we will not be politically correct about it. We would not say it in any better way. We feel sorry for the victims. Benito Mbay Adams mune just like Adama Barrow. Jammeh Skyscraper mune politics is not going to bring peace among Africans, only love and togetherness and sticking with individuals who are honest enough to rule. I think with that we can heal anything within us. Mune that's a fact pa. Thank you very much. Kepa ko ñuy déglu di ñu seetaan fu ci waay nekk ci ñenenti koñ àdduna penku xarpu ngopp wala nga la ñu ngi leen ay béggee bu baax a baax Sanyang ba mu ne brother, you are talking the truth, but most of the Gambians in politics are low educational people, and that's what many people are facing today in the Gambia. moo tax ñun ñu ñëw pour indi programme yu mel ni lii pour waxtaan ak askan bi ñu xam ku ko dégg nag nga nekk Gambia wala nga nekk Gambian wala anywhere you are from around the world and you decide to do otherwise, so be it. ñun luñ mun mooy waxtaan ak yéen, ñun luñ mun mooy wax ak yéen, ñun luñ mun mooy fàttali leen nañ jàng to make an informed decision. nañ leen di jël suñ sentiments yi ñu tegee leen boor te moo tax this tribal politics which is there is no doubt ne moo nekk di dox indi Gambia nañ leen ko tegee boor. politique of mbokka nañ leen ko tegee boor. dama sànnil du sàngam karta because suma mbokka la because du dox sa mbokka mi si boppam can change on you anytime, can flip-flop on you anytime. Vote for policies. Nañ leen jànga commencé di sànni karta di participate ci politics di support a party based on programme bi gaay am, based on lan la ñoo deliver, based on lan la ñoo indi ci réew mi, lan la ñoo defar réew mi. waaye not ne diw sàngam suma mbokka la, diw sàngam suma xarit la, diw sàngam ñoo bokka xeet, diw sàngam ñoo bokka jógee dëkka, diw sàngam ñoo bokka nekk njaago, joola, pol, soose, olof, mansuwanka, bambara, luñ ci mun a bokka yaag diw sàngam bum tax nga sànnil boromam karta. na boromam ñëw tegal la programme bu set wecc ne lii moo ma naxari ci réew mi wala lii ak lii ak lii ak lii laa fi gis te mun naa demee lii ak lii ak lii ak lii bu ganaay jàppale education system bi muy jàngu yi su ngeen ma sànnilee karta dina indi a better education system. bum em si wax leen ko rek dig leen na leen tegal plan bum am dina improve education system bi gannaa léegi su fukki junne xale am cité amin school exams yi high school exams yi less than lu mutut juróomi téeméeri xale ñooy pass. bu ganaay improve situation boobu noonu nii laa ko improve dinaa def lii ak lii ak lii ak lii dinaa taxawal ay policies dinaa indi wecceeku ma ne yofi tourism su ngeen ma si jàppale su ngeen ma sànnilee karta dinaa indi lii ak lii ak lii ak lii ak lii si tourism sector bi bu ñu wax rek ñëw ne dinaa leen indil nangam wax ñu naka nga koo indee ki nga sànnil karta na la wax naka la koo indee su ma ne la dinaa la indil nangam naa la wax naka laa koo indee ma ne ndawi réew mi sonna nañ
ñu ngee dem backway di fa dee wala ñu ngee dem Europe di toog foofu di nobbo wante tubaab bi nekkuñ di leen jox liggéey nangam ak nangam su ngeen ma sànni lee karta dinaa indi liggéey ci réew mi dinaa indi 5 million jobs ci réew mi. Come on, a country that doesn't even have 2 million people yow nga promise ñu ne ñu dig ñu indil 5 million jobs naxee mbaay waay naxee mbaay politicien bu ñëw taxawal ñu ne dinaa bridge Atlantic Ocean bi diggante Banjul bés Singapore dinaa ko bridge wala diggante Banjul bés Spain nga xam ne dangaa dugga moto daw dem foofu ne ko naxee mbaay. When the politicians sit down to promise us and promise us nañ xam lan mooy dëgg si liñ ñoo dégg ak lan moo si du dëgg we should be able to measure what they tell us. Their promises should be measurable. dañ war a xam liñ ñoo wax ndax dëgg la ndax du dëgg bul bugga boromam rek tax nga gumba teex lu benn lu mu la wax rek ngene mooy lu am lu mu wax gannaaw politicien baa ko wax rek mooy lu am Halifa Sallah ko wax lu am la Mama Kandeh ko wax lu am la Oje Jallow ko dige dina ko def Lawyer Darboe duy nax kenn kooku doxut ci amin fenn lu mu wax mooy li am lu mu ne dina ko def Adama Barrow ko wax dina am Fabakary Tombong Jatta ko wax dina am Mai Fatila déedéet kooku du niti caaxaan. We should be able to know ne our politicians are human beings ay nit lañ ay doomi Adama Njaay lañ dañoo juum te saa su nekk nag ñu gis gaay di make ay mistakes te ñi fi mosa nekk yépp ñetti njiit yuñ jota amagum Jawara former président Jawara make na ay mistakes yu bare bari moom ak ñi doon ron réew mi ñi amee woon réew mi fact bugga Jawara bum tax nga foog ne Jawara ab malayka la woon. Yaya Jammeh def na fi ay jaloo rek tojaange ay mistakes yu bare bari time bim toogee fact no doubt about it. President Adama Barrow ñaari at yim fi nekk def na fi yofi njuuma ak ay mistakes ak jaloo rek am yu bari bim toogee léegi ci ñaari at yi moom ak ay njoñam ñi ko liggéeyal. This is also a fact. There is no doubt ne Halifa Sallah su fi toogee dina indi fasangi dina def ay mistakes su fi Amat Bah toogee dina def ay mistakes. He is already running ministries and making mistakes. su fi Lawyer Darboe toogee dina def ay mistakes. He is the vice president and he is making a lot of mistakes. su fi Mama Kandeh toogee dina make mistakes. su fi Fabakary Tombong Jatta toogee of course ñoom ñoo fi nekkoon for 22 years so bu ñu kenn nax bu ñu kenn fattawaay ubbi leen seen bot yi nañ leen ibbi suñ boti Gambians yi ñu understand that politicians will be politicians and most importantly su dul dara sax they have limitations. They have limitations. li ñoo dig yëpp du lu gaay mun a def is the reality. One, xaalis dafa am solo si ron dëkk te Gambia amuñ xaalis amuñ natural resources. leen na si li ma leen fàttee wax ci beginning show bi mooy diw gi nga xam ne ñu ngi koo wax ci réew mi diw gi ñu ngi ko doon coow all this while Gambia has oil. We are disappointed to announce to here ne suñ oil bi kat ci gestu yi gaay jot a def liñ jot a gis amaguñ oil bu mun a tax li ñoo coow comme niñ ko foogee woon. topic gi boppam la amul fa de waxuñ ne diw nekku fa de waaye liñ jot a gisagum is disappointing. so Gambia amul xaalis amuñ natural resources yu ñoo export nekkuñ di def any major production of anything loo xam ne Gambia daf koo def pour export ko si biti pour yónnee ko bitim réew pour ñu jaay ko bitim réew. te président Barrow bi mu toogee lii la nekkoon di woy ci noppi Gambian yi ne Gambia dañ bugg a àgg foo xam ne moom onda nguuram dinañ defar loo xam ne am production dañoo specialize in rather than jënd ak jaay buying and selling dem jënd si biti ñëw jaay ko ci biir réew mi loolu yóbbu réew kanam. These are the words of President Barrow bi mu toogee ne loolu yóbbu réew mi kanam.
of course loolu moo nekk ci ñoom seen MOU biñ sign manifesto biñ jox nguur gi biñ jox IEC li tax Gambian si sànnil ko loolu lañ fa def ne dinañ ñëw into jënd ak njaay duñ am si jënd ak jaay rek dem bitim réew jëndi bagage indi ko Gambie jaay jënd maalo bitim réew jënd diwlin bitim réew jënd am mboxa bitim réew jënd yàppa bitim réew jënd jën bitim réew jënd ganaar bitim réew jënd ndox bitim réew jënd courant bitim réew jënd lu nekk ñu jëndee si biti indi si biir réew mi jaayaat loolu taxu réew mi dem kanam li ñoo tax a dem kanam mooy ñu commencé di produce ñu commencé di defar ñu commencé di manufacture ñun suñ boppa si biir réew mi Gambia commencé di defar ay bagages Gambia commencé di am ay ganaar yoo xam ne fii la ganaar yi dinañ nen ñu jël nen yi export ko si biti jaay ko foofu noonu nen yoo xam ne Gambia la ko ganaar yi nenee ñu jël ay ganaar live chicken yónnee ko bitim réew pour jaay ko foofu export ko ñu jël ganaar yuñ rey process ko comme ni gars yi di processé ganaar yi ñuy jënd di leen jaay Gambia muy chicken leg quotas yeeg yëpp ñu lifin ko full chicken yeeg yooyu noonu yëpp process ko biir Gambia package ko very well ship ko bitim réew ñu jël kasu ndar kaso di ko ji Gambia di ko process di ko export bitim réew gerte the same thing is the only staple food is the only thing that we send out actually mooy the only cash crop for the Gambia the most or the main cash crop for the Gambia leneen lan lañ am gerte googu leneen lan ak lan lañ ci nekk di defar lu dul cash crop bi suñ ko jëndee jël ko yóbbu ko back in the days cooperative ñu jël gerte yi lifin ko jël ko export ko noonu are we processing this oil ndax ñu ngi ko liggéey biir Gambia indi employment for the young people not only that ñu mun koo consume Yaya Jammeh ak li ma wax ci moom ak mistakes sim def yëpp he had great ideas too. This idea of grow what you eat and what you grow is a very good philosophy and idea boo xam ne he came up with it waaye suñ naxante wut. Eat what you grow and grow what you eat was a very good and fantastic idea. ñu defaree gerte si biir réew mi defar si diw defar si yeneen yoo xam ne mun nañ koo def xooliti gerte si boppam mun na moo am njëriñ. ngooñ mi mun na moo am njëriñ ngooñ mi mun na moo am njëriñ xobi gerte yi mun na moo am njëriñ doomi gerte bi mun na moo am njëriñ xooliti gerte bi mun na moo am njëriñ lépp ñu jël ko process ko bu nekk am na lu moo njëriñ bu nekk am na lu moo def ci biir réew mi nga dem si cotton jaaxali paacaar base area bi nga dem si dugub nga dem si maalo suñ maalo mi fan laa jógee ay Indonesia ay China ak yeneen dëkki Asia yu bari ñoo consume Asia laa jógee wala si Middle East bi wala mu jógee Europe o America ana lan la Gambia nekk di export so Gambia amuñ xaalis we don't have money it's a fact this is a fact we don't have money kon ñu dellu si waat ak yéen a ngi déglu lu tax Gambia du dem soo jógee fii ci Gambian Talents TV suñ politiciens si la ñuy waxtaanal luñ leen a dig suñ ñëwee ba foofu dinañ gis ne keesi réew mi amul xaalis moo tax fan lañ ko yaakaaree dem jël handouts dem jël leb xaalis ci biti dem bitim réew leb xaalis ñu jox ñu interest bu bari wala ñu jox ñu grant jox ñu xaalis boo xam ne dañ ñoo tegal ay sarta weda European yaa ñu ko jox wu weda American yaa ñu ko jox wu weda naari arab yi ñoo ñu ko jox wu ku ñu si munti jox bilateral money multilateral money daf dee ànd ak grant daf dee ànd ak conditions multilateral money bilateral money daf dee ànd ak conditions dëkk yi duñ la jox xaalis lillahi wa rasuli réew yi duñ la jox xaalis just because they love Gambia nañ ko understand bloc si ay ñoom EU ñoom ECOWAS Commonwealth francophone countries yi ak ñoom seen duñ jox Gambia xaalis noonu sans condition without conditions ku ñu ko wax dañ ñoo nax weda dañ ñu may
wéere dañ ñu lebal suñu lebalee high interest rates plus yeneen conditions yi ñoo teg suñu mayee li olof njaay di wax ku la abal ay bot wax la fi nga xoolee ñoo wax fi ñoo xoolee xaalis bi dugal leen ko ci nangam ma ne moo tax biñ ñoo jox $50 million pour ñu defal a forensic lab boo xam ne Gambia waxuma ne soxlawuñ ko waaye we had bigger and better priorities ñu bari ñu ngi doon ŋàñña may faati ci loolu jamono jooju moo nekkoon interior minister biñ waxee ne dañ ñu jox $50 million China pour ñu defar forensic lab Gambia ñu ne xaalis boobu lopitaani RVH nga xam ne blood bag sax amuñ ko lopitaani Serekunda nga xam ne yenn report siñ jot lampa sax dañuy taal torchlight wala mobile phone ñiit pour deliver babies lopitaan yi amuñ garab amuñ machines light goes off sometimes ñu war a toppatoo lopitaan yi war a toppatoo schools yu mel ni suñ Farafenni school primary school nga xam ne xale yi were sitting on the floor pour jàng teachers yi doon joytu salary increase ak all government officials yuy joytu salary increase ak yenn yi because of nim fa taajoo si dëkk bi these are all things yoo xam ne ñu doon go on that needs to be taken care of that are more of priorities xaalis yooyu mun a dugga fu bari dëkk yi ñoo ñu ko jox dañ ñoo tegal ay conditions China suñu joxee xaalis ne ñu ngeen dugal ko ci forensic lab loolu lañ ñu ko joxal that's what they put it for we cannot divert that money to do something else xam nga lu tax because China suñ la joxee xaalis millions si ñoo dégg muy jógee China boobu benn tey depuis jamono Yaya Jammeh jamono Jawara jamono Yaya Jammeh jamono Adama Barrow African countries yëpp trust China because xaalis bi la China di jox seen condition number one condition majority of that money dafa delluwaat back to China because dañ laa indil ay Chinese experts ñoom ñu fay ñooñu pour ñooñu def liggéey bi ana suñ suñ conference center OIC conference center bi ñu gaay donate $50 million conference center bi ñu ngi koo sampa waaye xaalis boobu lu ci bari China la delluwaat because ay Chinese experts ñoo ñëw pour defar ko ñooñu ñoo ñëw pour lifin am na Gambian su fa liggéey people will argue that waaye li ci gën a am solo ci boppi liggéey bi yépp ñoom Chinese ñoo ko def bagage yi ñoo liggéey ñu ne la foofu ngeen koo jëndee China ngeen koo jëndee suñ ko liggéeyee ba pare dinañ fa nekk ay at pour train leen jàngal seen nit ñi naka lañ ko ronee ak opératé ko ma ne ñu jox la xaalis jox la 50 million 30 million bi yëpp delluwaat China 40 million bi yëpp delluwaat China li ci des si nga employ a few Gambians nañ leen ibbi suñ bot yi even though grant la de dañ ne dañ ñu ko may waaye ay conditions lañ ñu tegal joxuñu xaalis bi rek ne am leen yéen a moom seen guy ak seen teggal guy lu ngeen neex def lu leen neex def use leen ko lu leen neexee déedéet they give us conditions ma ne la multilateral corporation si ñoom IMF la ñoom World Bank la ak yeneen international organizations si yépp they will not give us money for free there are conditions attached lan lañ ci war a def lan lañ war a achieve fan lañ ko mun a dugal si lan lañ ko mun a def and the like EU ñuy dégg millions yi ñoo jox Gambia ak African countries yi migration la ñoo xeex seen dëkka bëgguñ ñu ñëw si seen dëkka yi that's the bottom line bëgguñ ñu ñëw si seen dëkka yi moo tax ñuy jàppale nguuri Afrika yi pour ñooñu mun a taxaw seen youth si pour ñooñu mun a taxaw seen young people bi ñu create a project boo xam ne ñoom ñoo ko supervise yëpp project bi EU ñoo ko nekk di supervise youth empowerment project bi ñoom ñoo ko nekk di supervise they have limitations as to what they can and cannot do as an institution this is a fact so nguur gi amuñ xaalis dem na ñëw na yëpp nguur gi amuñ xaalis yi ñu gaay di jox foofu lañ ko nekk di rely on kon dañ war a bàyyi suñ xel bu baax a baax
suñu politicians ci promise dara they might not be able to do it all. One, because yow mi bokk ak ñoom parti yow mi support seen parti bi yow mu bokkoon PPP yow mu bokkoon UDP yow mu bokk APRC di fay sa juice as a member di attend meeting di ñëw si rally yi di participer di mobilize di leen sànnil karta xamal ne suñ demee ba toog nekkuñ sa président yow kenn président yi Gambian si yëpp lañ whether like nañ leen or like guñ leen sànnil nañ leen karta sànniluñ leen karta whatever the cases they should be able to treat all Gambians equally. They have a responsibility to protect all Gambians. They have responsibility to toppatoo Gambians yep, the well-being and welfare of all Gambians, sen wér bu yaram, sen karange, sen safety, sen security, sen janga am lu nekk nguur gi dañ ko war a providal ñëpp equally. Sànnil ma gën la because ñoom dinañ fa tedda su dara ñëwoon feebar ñëw ci dëkk bi am na num demee président bi la mujjee jot su xeex amoon ci dëkk bi yàlla tere am na num demee président bi la ñoo mujjee jot ndax mu ngi amee ay junne soldaar yi koy gaat ak machine yu dul jeex machine goon yu dul jeex façon ngi fetel bu nekk pour ñu protect ko président mooy di safest am na num demee di safest person ndax su dara ñëwee ordinary citizens yi lañ dee dégg ñuy dee seet leen dëkk yu am woo yëpp dëkk yu am xeex ak guerre yëpp ordinary citizens yi ngaa dégg ñu ngi leen a bom ñu ngi leen a rey ñu ngi leen a sànni fetel lu nekk kon lii lu jara bàyyi xel la pour ñu xam ko yéen a ngi déglu di seetaan lu tax Gambia du dem soo jógee ci Gambian Talents TV ak radio Pa Ousmane Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone bi Sanyang Ba mu ne Gambia really need leadership reform not security reform because if our leaders stay away from corruption then our country could any of having only 2 political parties in the Gambia moom dafa suggest pour ñu am ñaari political party ci biir réew mi rek instead of ñu am multiple political parties loolu la suggest Awa Jallow mu ne they don't just give money for nothing muy dégg bu wér they don't just give money for nothing Chinese yi la woo tubaab yi la woo naar yi la woo arab yi la woo I mean even yeneen African countries yi sax suñ ñoo jox xaalis Sénégal nga xam ne they are our neighbor next door neighbor nga xam ne lépp lu ñuy def ñoom la the same food the same culture ma profito si fàttale ne ñu ngi ci time yi gàmmo Gambian su bu bari génn nañ Gambia pour dem am gàmmo ji Sénégal ñu ngi leen indil démba live coverage foofu some of our team members are there dañ over jaxasoo lu bari la ñoo def together Sénégal gi nga xam ne noonu la mel same food same everything Gambian boo gis ñaareel am na mbokk Sénégal ci boppam sax government ni Sénégal su ñoo jox xaalis Gambia at the back of your mind xamal ne am na conditions attached am na luñ negotiate am nañ luñ see njëriñu barki démba Israel mel na mi de seen ambassadeur bi si la dem present credentials am to président Barrow Israel ak South Africa ambassadeur bi mu paree journaliste di ko interview lan la wax ana Gambia ana Israel what much do we know about Israel when it comes to Gambians ci nekk foofu ñaata Gambians ñoo nekk Israel ban Israel ban interest lañ am pour ñëw Gambia am fa embassy ñaata waa Israel ñoo nekk Gambia they are a rich country soxla wuñ Gambia waa Israel soxla wuñ Gambia for anything to a great extent but guess what he said lenn la soxlaa Gambia lenn pour Gambia mun a votal Israel in international forum dinañ support Gambia dinañ ñu jox xaalis dinañ ñu help with projects ak things yiñ bugga but guess what lan lañ bugga in return pour Gambia mun a jàppale suñ demee UN ñu ne Israel ñu ngee toroxal waa Palestine nangam ak nangam Israel lifinut président Trump jël na Gambian naka American embassy bi yóbbu ko Jerusalem ñoom tamit bugga nañ Gambia ibbi embassy Israel su ko defee ñu ne Gambia endorse nañ Israel bàyyi nañ Palestine gi nga xam ne for the longest all embassies Gaza ak ci diggante bi lañ nekk
everybody was very strategic with what they do. Donald Trump ñëw break rule boobu noonu jël embassy America bi yóbbu ko Israel yóbbu ko Jerusalem mu neex mu naqari jël waa Palestine di leen toroxal teg leen more conditions. Some of the support that the US was giving to them mu nangu ko from them. Now 2 things they will want. Gambia, them Israel, ibbi fa embassy. It's a political move for them. Daf leen a njëriñ. Suñ demee UN, ñuy make decisions foofu. Gambia jàppale Israel. Ñu vote pour put sanctions on Israel. Wala lifin sanctions Israel. Gambia vote lii favor Israel. So dëkk yi bu ñu ci jox xaalis duñu ci jàppale am nañ reason pour lu tax ñu ñoo jàppale am nañ conditions yu ñu otaajal Gambians nañ leen ibbi suñ bot yi let us try to know these facts. Let us try to know these facts. Anasar mu ne Juufoo continue talking wo the Lord is your strength. Billy Juuf mu ne people have to understand politics too. I can only always sit and criticize the government. I can only sit and criticize Billy mu ne ak ngànnaay yu bon ak ngànnaay yu bon waaw dëgg bu wér ak ngànnaay yu bon. ñu si bari si ñoom suñ laa jox sax duñ la jox xaalis. They will help you technically. They will give you what they have. Duñ la jox luñ amut. Help boobu ndax am na solo si ñun waaw am na bunta yu ñu mun a fattal waaye dafa important pour citizens si xam yii. Dafa important pour ñun doomi réew mi ñu xam yii. Ñu war a bàyyi nguur yi di ñu nax. Jawara def na ko Yaya Jammeh def ko Adama Barrow ñëw continuer di ko def. ñu ne nguur gi wala président bi mooy yóbbu nit ñi màkk at bu nekk come on man kan la ñoo nax xam leen ne nguur gi yóbbuwut kenn màkk président bi yóbbuwut kenn màkk si poosam loolu ay agreement lu Gambia nguuri Gambia am wit nguuri Saudi Arabia ñuy jàppale jullit yu nekk around the world yi yuñ war a understand la xar yi ñoo rey màkka bari na xar yi ñoo rey màkka bari na ñu leen a yóbbu si dëkki jullit yi ko soxla waaw suñ jëlee xar yi indi leen Gambia wala tàndarma yi ñu ne nguur gi ñoo koo joxe fact benn fact Yaya Jammeh's time tàndarma yi daf daan ñëw ñu jox ko government employees yi ku nekk ñu bind sa tur ak ñaata doomi tàndarma lañ la jox nga yóbbu tàndarma yi pour seen gaay lekk ko. This may sound funny but it is true. Seen gaay lekk tàndarma yi indi doom yi back to the office. Doomi tàndarma yi dañ am pour indiwaat ko back to the office. Whatever they were using is for is a different story. ñeneen ñu ne daf ko doon use pour sëriñ tu gaay pour liggéey tu leen or whatever pour government officials yi waaye dangaa ñëw ñu jox la tàndarma nga yóbbu tàndarma yi seen kër gaay lekka nga indiwaat xoox yi laaj leen ko civil servants who were there 3, 4, 5 years ago 3 years ago ndax loolu happenut tàndarma ngeen lekk ko indiwaat xooxi tàndarma yi lii yu ñu réew yi di may la kiiba ñu jël seeni docteur indil ñu students yi nga xam ne ñu ngi jàng ba jeexal university bugga experience ñu ne dinañ ñu indil ñooñu dinañ leen jox ay doctors ñu jël indil ñu ñooñu fresh from the boat ñoo xam ne angale sax dégguñ ko bu set Cuba laa la wax Cuba mel na mi doctor yi ñu Yaya Jammeh indiloon with the Cuban doctors that we have in the country ñoo xam ne even English they cannot speak angale bu set dégguñ ko mënuñoo communicate with our people suñ ñëwee noosi leen a làppatoo ñenn ñi si ñoom mooy loolu soo ku xamut yow koo munta communicatal kooku naka la mun a diagnose. So Cuba has an interest pour conduct studies ak jox seen niti experience ñu ñëw di experience
seen students yi graduate ñu ñëw di experience di experiment si ñun suñuy nit yu feebar si ñun suñuy lapitaan di reyaale suñuy nit soo nguur dafa am nu moo doxee léegi politicien bi su la diggee ne la dinaa la defal lii dinaa la defal lii dinaa leen defal lii laaj leen ko naka la leen koo defalee laaj leen ko naka la leen koo defalee loolu lu am solo la pour ñu bàyyi ko xel kon ñu ngi leen ay bëggee yéen ñi ñuy déglu di toppal Lutakh Gambia Du Dem soo jógee fii ci Gambian Talents TV Pa Ousmane Diouf moo leen nekkaloon ci gannaaw microphone bi Bile Diouf mu ne but you benefit about it waa ji waa Caaku Bantang Hospital mu ne ñun benefit nañ from it waa Caaku Bantang Hospital wallaay Bile lopitaan boobu there are so many things that Yaya Jammeh could have done there. I remember bi ñoo sampa lopitaan boobu 65 million dalasi la woon ndax dollars project lañ defaree woon lopitaan yi Farafenni boobu until lately lopitaan bi was used as a hotel li ma wax Farafenni laa jógee daf ma fa fekka Yaya Jammeh su daan ñëw foofu a lot of the people ñim daan àndal foofu la ñoo stay si lopitaan bi nekkuñ woon di use even more than quarter or half of the hospital at the time nekkuñ woon di ko use amuñ woon ay jumtuwaay if you build that type of hospital mu nekk hospital we had a health center mu indi fa loolu there is no way ñu war a am referral waaye ba tey jii la Farafenni gën a mun a yóbbu referral to RVH ba tey jii Farafenni hospital takes referral to RVH in Banjul RVTH in Banjul kon lan mooy njëriñi lopitaan boobu dan mooy njëriñi lopitaan boobu yii yuñ jara bàyyi xel la is good for the citizens to know these things soo sampee school sampa ay lopitaan ak i jànguwaay ak whatever danga ko war a equip with the necessary equipment yiñ soxla war na ñoo am seen generator war na ñoo am current state of the art technology labs pour mun a def seen opération si pour mun a def seen procedures yi ak yi war a def yëpp most importantly war na ñoo mun a am great qualified doctors war na ñoo mun a am ay fridge ay blood bags jumtuwaay juñ soxla yëpp war nañ koo mun a am unfortunately that's not the case Sanyang ba mu ne Gambians need such programs to educate our population towards politics so that we could end up having good leader because we are tired of crying towards our leaders system of ruling on constitution. Wow, it's very important te moo tax ñun ñu indi programme bi koto manci mu ne haha lack of equipment bili mu ne doy na waar kon waaw li ma wax du fen ba tey ji Farafenni lopitaan dañoo indi referral RVH and it is a hospital Europe gi nga nekk noonu waxuma ne you don't have referrals from one hospital to the other but it's very minimal if you call it a hospital. How many major hospitals dañ am Bansang Hospital Farafenni Hospital ba tey dañoo indi referral to RVTH. There are so many cases that RVH cannot cure. Private clinics ñoo tane sax and a lot of them cannot. I currently have a family member that is currently in Senegal koo xam ne mu ngi faju foofu because lopitaan yi Banjul mënuñ koo faj. dafa doy waar mu ngi am ku ma seen message koo xam ne démba laa ko boole ak suñ team bi ci biir week bi di ngeen gis ñu cover ko because dafa soxla ndimbal pour ñëw medical lifin ñu ngi war a dem pour interview ko dafa soxla emergency medical treatment abroad moom tamit ndax kooku deserved help. Now are we going to talk about the April 10 and 11 and April 14 and 16 victims ak ñeneen ñi? She's a Gambian. She needs help. Ndax nguur gi waruñ woon a mun a liggéey lopitaan yoo xam ne
wala ñu equip lopitaan yi with state of the art technology labs equipment bi docteur yu baax ñu fay docteur yi train suñ nit yi ñu mun a jàngee foofu at the University of the Gambia equip the university pour mu mun a produce great kids waaye university bi ci boppam li ma leen a wax I am having interns ñoo xam ne maa leen interview personally ñu bari si ñoom ñu ngee gis yéen a ngi leen a gis ñu ngee present programs on Gambian talents ñeneen ñi ñu ngee def web development related things right now as we speak our web development interns ñu ngee build a website for the internship program suñ journalist yéen a ngi leen gis ñu ngee present programme ñu ngi am people that are studying different things ñoo xam ne every year ñu gis university graduate a couple of hundreds of a few hundreds of students ñuy graduate ñoo xam ne I can tell you they barely had any practical experience or little experience little or no experience ndax mënuñoo jokk jàngu yi ndax mënuñ woon a defar university bi seen science department bi ñu am yenn yi waroon nañoo am seen own teaching hospital university bi waroon nañoo mun a am seen own teaching hospital fi ñoo defee ay research fi ñoo defee experiment fu ñoo defee procedures wala suñ ko amutee ñu àgga ci RVH ñu enhance RVTH in a way boo xam ne dinañ mun a am loolu Farafenni always had a health center bi tojuñ ko woon si booram moom lañ jëloon ñu bil fa hospital bi right next to it fa lañ bil hospital bi suñ defaroon lopitaan yooyu ñoom Nogoye Njies April 10 and 11 victims yi ak xale bu jigéen bi ma leen a wax nii ki ma broadam contact nii that we will be showcasing these days de kon ñoo ñëpp nañ fa fajoo ku nekk si ñun am nga family members yoo xam ne tollu nañ ci diggante wala ñun suñ boppa tollu woon nañ ci diggante bugg a faju ba tey jii mënu leen a am lopitaan yu baax yuñ mun a fajoo it's a fact am na lu manqué am na yenn feebar yi Gambia mënuñ koo faj ma ne la courant baa ngee dem ba tey in places ay blood bag RVH mi suñ yaakaar fu ñu amutee blood bag kon lan lañ yaakaar su fekkee ne blood bags RVTH mënuñoo am blood bags ba tey kon lan lañ yaakaar ma jël di scholar rek an su ko defee ñu defen ñu ngay jéggalu bu baax a baax I will take this caller su ko defee ñu continuer rek hello caller sëñ bi man xam nga woon na yaa si live programme na nga def jaama rek waaye nuyu nañ la jésuma maa ngi waxi blood bag nga far call yi ni naay waa blood bag yi de so baadu dafa am beneen bu xewaati foofu tam actually xam naa ne nekkuloo di déglu programme bi sax waaye yow yaa yóbbu woon Akira team bi Gambia yéen ay release on vidéo boobu noonu fi ngeen doon waxtaanee affaire yi pour wane blood bag ne lopitaan bi amul blood bag président bi génnoon na jeesuma pour mu dinaay loolu noonu ne amut si dëgg-dëgg ne blood bag loolu political talk la woon rek dafa am politicien bi ngeen doon jublu bi ngeen àndaloon koo xam ne moo leen doon jàppale si dëgg-dëgg lopitaan bi dafa am blood bag ndax amutoon blood bag si jamono jooju ndax according to liñ gis yow jeesuma yow yaa vidéo woon vidéo boobu yow yaa ko jëloon si liñ jota laan you were the one waaye xam nga the last time bu ma ñëwoon seen programme waxoon naa la ne I will not go back to those blood bag issues because ñun buñ ñëwee ci dëkk bi we have done a lot of projects there you've seen those projects so so people were just talking about blood bag so waaye nekkul di wax ñun liggéey bu baax bu doon def Gambia so loolu tax ma ne la ne su ma ñëwaatee sa programme sax duñu waxati about that blood bag problem so passé na so we are heading to another big project dinaan la ko respectal soo si buggut a wax like I said bi nga call dafa fekk maa ngi analyse di wax the health system of the country
based on ñoom Nogoye Njies mi nga xam ne ñu ngi complain di kaas war a mun a dem faju ji bitim réew ne Gambia amul lopitaan bu mun a faj ñi génn nañ for a long time now almost 2 years mënuñoo faju ak ñeneen ñi medical treatment bi gars yi di require pour dem abroad is what we are saying suñ enhance on lopitaan yi defaraat lopitaan yi make sure ne ñu equip ko with all the necessary equipment ak tools yi ñu soxla not only Nogoye Njies ak victims yi but any Gambian bu feebar war ngaa mun a am opportunity you don't need to travel bitim réew pour dem lifin foofu laa doon waxee ma jox la benn exemple rek just couple of two weeks ago ku ma jege boo xam ne ok daf dee feebar di jóg dem nañ si private hospital yi fii tëddal nañ ko dem na MRC dara so lately I decided to take her to Dakar. I just shared a similar story I just shared a similar story of suma mbokk mu nekk Dakar currently undergoing treatment but go ahead. No, suma la waxee lu xew cosaan bi daf dee saxaat non-stop waaye fii mënuñ koo detect waaye dafa dem Dakar within 1 hour ñu detect ne dinaam bi dafa am fluide ndox bu bari boo xam ne loo tax muy dee saxaat non-stop. Seriously? As little as that. And honestly, I have a couple of family members. I also know a couple of people ñoo xam ne ñu ngi am the same similar situation foog naa yow dinaa la contract pour nga wax ma ban lopitaan la gaay dem in Dakar sax because I have family members who have similar situation this coughing issue and mënuñoo gis dara so sa nit ki naka la mujjee ngeen ne it cost you what? No fu nekk alhamdulillah because the treatment cost nañu almost about 700 to 800 pounds. Okay. So démbala waroon a dem last pour ñu seet all tests yu ñu defoon pour ñu def final analysis lu tax ndox boobu di war a ñëw because joxoon nañ ko yenn antibiotique pour loolu war a drain loolu because génne woon nañ ko ak needles waaye after affaire bi yëpp jeexul so mu delluwaat after 3-4 days then they have to drain it alhamdulillah fu mu nekk everything is okay so saxaat bi stop na so we just waiting for the final results because am na yoo xam ne dañ ko yónnee France mu ngi noonu pour ñu def that analysis mu ngi noonu That's why it's all money. That's what I'm saying. Ndax Gambia munuñ wona am lopitaan yoyu ñu enhance leen ñu mëna def all of these things mëna detect febar mëna xamne ki febar bi la am but instead ñu ngi misdiagnose people. I have people too ñoo xamne kenn kuñ diagnose on heart problem ko xamne amuton heart problem sax ñu diagnose ko ne problème yi xol la am. They are misdiagnosing people. This is not about politics. This is it's a fact. Because last time we paid about $24,000 is fee private clinic. You just antibiotic, def X-ray, dara. Why later you call me, this is getting serious. Then we decided to go to Senegal. Dr. Bimune supervision after 4 days. It could have been disastrous. Motax ma laaj la Yusupha lolu rek because it has been talked about comme li nga wax this is not about politics. Gis nga time bo waxe lu bari. Nit ñi dañoo jappane politics nga wax and this is not politics. This is everyday livelihood that even ñi wax lolu sax ñom seen boppa they are affected by this directly. They are affected by this situation. Motax ma laaj la yofi blood bag bobu ne la video bobu ya ko jëlone is it true ne l'hôpital bi amuton blood bag because comme ni ma ko waxe dañ ko def ba pare ñu ne blood bag amna fa déedéet dañ doon lifin rek ñu laajte wuñ woon li ak lele but not long ago ñu ngi déggaat this blood bag issues pa loolu tam man la duma si delluwaat man dinaa jógee Angleterre ba fii di ñëw yàkkalam fay la suma boppa so nit yi toog di wax seen wax ñun dañ ñëw pour help people so nit ñi wax seen wax rek waaye yàlla xam na ne ñun duñ waxante so jaraluñu ko suñu liggéey so we just here to make a difference so def lu baax ngay delluwaat si loolu da ngaa sof si mu jënteel jërëjëf Yusupha waaye yow gis nga liggéey gu baax buñ doon def yow you've seen it muy dégg loolu la because léegi da ngaa wax dëgg nit yi lu ñoo wax rek dañoo toog ñu ne politique lan lañ am ci politique this health issue dafa affect the whole Gambia. Why thank you very much Yusupha, appreciate nako. Thank you very much. Okay. Koko moy Yusupha Cissé mom mi nga xamné
moom moo jël that video of course dégg ngeen lim wax ñu respectal ko ne he doesn't want to go back into it waaye naar boobu ngeen gisoon muy waa Akira team Yesuma moo jëloon that video of course time biñ lifine biñ génne woon noonu video boobu noonu that president bi was denying ne lopitaan baa ngi am blood back Yesuma is the one that took that video foofu si fridge bi ba wan ko ni ñi ngeen gis fridge bi ni mel and everything mooy li ma wax ne luñ wax ñu ne politique luñ wax ñu ne politique luñ wax ñu ne politique and this has gone beyond politics because the country is at stake. Health condition in the Kabi is not health situation in the Kabi has not improved. Lu bari mu ngi go on ci the Kabi lo xamne dañ ko need pour take care of and it is not taken care of. And it is very important that we pay attention to this and we talk about it and we address it. Until then, we will be faced with this challenge. Not only ñom Nogoye Njies, not only ñom Yusupha Gayes, not only wa APRC or UDP or anybody that is a victim of Yaya Jammeh's government ne ñooñu rek lañ wara consider seen situation. Health condition bi ci Gambia, like I said, I know a couple of people ñoo xamne ñu ngi go through this similar situation. Could that be a virus? We don't even know. Because I know a couple of people ñoo xamne ñu ngi am the same condition, the saxat non-stop. Non-stop saxat. Te ba tay ji mënu ñu every time you get dem lopitaan. It hasn't stopped. That is very uncomfortable. Seetaan rek soo feebaree soo sojee rek ngay saxat di saxat nim la dee def. Rawatina nag mu nga sax ak moom daay man for the rest of your life ngay dundali. What must be the cause? What must be the reason? So proper diagnosis we cannot have. And therefore we are challenging and appealing to the government to actually fix our health sector generally so that we don't have to go out. Comme ni ma waxe lu nekk ñun bitim réew lañ ko uté ji. It's not fair, it's not right that we have to go to Senegal. It's not right that we have to try to seek medical treatment abroad. Gis nañ fi so many people that fundraisings are done for. Comme ni ma leen ko waxe in the next few days we will be doing a fundraiser or showcasing somebody ko xamne dafa desperately need medical help. Dem na fu nekk def na lu nekk biir Gambia mënut a tane. Desperation moo dee tax nit ñi di def lii. You think people want to come and sàkku ndimbal si ñun pour ñu wane leen àdduna yëpp gis leen ñëpp xam seen mbóot ñëpp xam seen sutura no. So fi ñoo tëjee wax ji mooy the medical condition of the country ñu ngi ñaax nguur gi pour ñu jàppale citizens yi pour ñu jàppale waa réew mi pour ñu jàppale doomi réew mi. ñu ngi ñaax nguur gi pour ñu jàppale doomi réew mi. It's very important. Ndax lii mooy yóbbu dëkk bi kanam pour ñu improve the health situation ci dëkk bi ba nga xam ne fépp fuñ dem dinañ fa mun a faju fu waay nekk ci réew mi loolu responsibility nguur gi la pour ñu provide security for the citizens pour ñu provide health for the citizens, access to health care to the citizens. Ñu ngi ñaax nguur gi pour ñu góorgóorlu si lii pour ñu taxaw si su loolu weesoo ñu delluwaat ci liñ doon wax ci beginning bi. Politics mooy sànnil ma karta ma génn la, xeexal ma ma génn la, tojal sa bot bi pour man ma taxaw enjoy. ñaareel du tax ñu wecci seen benn programme jox naa leen exemple ne waa ji jël ay pipe bombs defar ko di ko send supporters of haters of Donald Trump supposed haters of Donald Trump mu ngi nii di dem through trial the rest of his life am na num demee si jail bi la ko dunda. Donald Trump ma ngi continuer di lekka ci ceebam yeeg boogaam yi si White House bi kooku mu ngi go through loolu. So when it comes to dealing with the politicians, let us be wise, let us be strategic. So fi nekkee nag di xeex di xuloo di saagandey di def yenn yi di jamante xeer wala dóor nit wala gaañ nit wala rey nit ngir politician, you will face the law. Su dee yow lañ gaañi tamit yow yaay ñàkka. ñu ngi mettit li lu dal ñoom Nogoye Njies, ñu ngi mettit li lu dal April 10 victims yi ak any other victim. But the reality is Gambia ak Gambians in general ñoo soxla help to improve the health sector pour ñu defar suñ lopitaan yi ak suñ fajokaay yi. Sona nañ ci dem ci private clinics yi képp ku feebar Gambia, you have to go to the private clinics that are charging you so much money and they are not even able to take care of your situation. For the most part ñu bari si ñoom ñu ngi try but they cannot. They have their limitations too.
wala ñu dem Sénégal dégg ngeen lu jee suma wax 700 pounds 700 pounds. That is nothing less than 60, 70,000, 80,000 dollars. How many families can afford that? How many families ñoo mëna afford lolu? Kon mu ngi melni ku ci joggé ci average family. Ko xamne the dad is barely working or is working as a low income earner for government or private sector, messenger la, caretaker la, no disrespect to them. Wala driver la. Wala whatever they are doing. They will die. They will die because they cannot afford mënuñoo fay bills yooyu noonu to go to Senegal or any other place. Kon, this is not only about ñoom Nogoye Njies or Fatoumatta Jawaras or Sukai Dahabas. It is about Gambians in general. Ñu ngee ñaax nguur gi ñu improve the health sector of the country so that people can have access to health care. Money is being pumped and put into a lot of areas. Nañ xaasal health bi. Nañ xaasal health bi. Yëf yaa ngee ñëw si. This minute, budget baa ngee ñëwaat. You said how much money is going to be pumped towards health. Ak what improvement do we see? Every day, ñu ngee dégg nit yaa ngee dee. Education and health are linked. Because suñ educated nit yi, if people are aware, if people are informed, they will be able to make informed decisions. Dinañ xam healthy choices pour luñ wara lekka. Dinañ xam lu leen luwa may ak lu leen mayut. Dinañ xam fi ñoo dugal seen tànk ak fi ñu ko du dugal seen loxo ak liñ wara def yépp. Dinañ xam health education. People need to be aware. Ñu ngi bëggee képp kuy déglu képp ku ñuy seetaan di ñaax askan bi yépp pour ñu gëna góorgóorlu ñu understand buñ di tub rek def dara ngir politicians si ndax politicians si rawatina balaa ñoo toog ñoog ñoom la dinañ ñu wan ne fuñ dee ñu dee fa even then ñun ñooy sonna lu ci gëna bari. Watch what you do. Don't break the law. Bul jalgati loi. Xamal the level of sacrifices that you will do. Wax gi nag du neex. Du neex. You do for your country. True. Why you know your limitations. Lépp lu waay di def ci àdduna da nga war a xam sa limitations, xam fi nga war a em ak foo warta em. Da nga xam li nga war a def ak li nga warta def. Kon lii mooy woon programme bi Lutakh Gambia Du Dem show ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax képp koo xam ne yaa ngi ñooy déglu si jamono ji wala yaa ngi ñoo seetaan fii ci Gambian Talent TV ñu ngi leen ay bëggee bu baax di leen gërëm di leen sant si seen déglu bu rafet ak seen seetaan bu rafet weda WhatsApp ngeen ñoo déglu share leen audio si su ko defee ñu bari gën a mun a am citizen education is very important. It's unfortunate that we have our Department of Civic Education ak yeneen mbootaay yi nga xam ne ñooy war a gestu lii ñoo war a toppatoo lii ñoo war a nekk di educate citizens yi through different means waaye benn la ñoo def loolu wala balaa ngaa lifin government ni Gambia moom dañ foog ne GRTS is the only place where they can go talk about stuff foog nañ ne suñ demee GRTS si rajo bi si télé bi rek ñëpp xam nañ ko ñëpp jot nañ si. Only if they know how much they are limiting themselves. Only if they know how much they are limiting themselves. GRTS is the national broadcaster, true. Why they need to utilize, and we are challenging them to utilize, especially private and public media bi. You use ko bu baaxa baax. Yeneen media houses, because it's the fastest way to reach the people. Def community outreach programs. Jokku people and institutions ñoo xam ne ñu ngi def li community based organization ci liggéey ak ñoom liggéey with different groups ñoo xam ne mun nañoo àggee xibaar yi ak sensitization bi to the public they need to kon ñu ngi ñaax askan wi ñëpp dañ am responsibility nag pour educate each other lu ndaw lu mal fi fàttale loo xam ne fàtte woon nga ko
wala luñ fàttali wante wala loo xam ne xamuloo ko woon ñu xamal la ko léegi yow it da nga am responsibility pour share ko with the public pour share ko with the community pour xamal ko askan wi yow tamit so share this video and you will help in educating other people in reminding other people share this audio du la wàññi yow waaye dina yokk ñeneen ñuy déglu te ñu nit dinañu yokku ci beneen yoon ñu ngi leen a ñaax bu leen fàtte to support our new cause yéen ñi ñuy seetaan ci Facebook bi if you haven't like our Facebook page Gambian Talents Promotion follow us on subscribe to our YouTube channel Gambian Talents like us on Instagram Twitter Snapchat Gambian Talents Promotion wala boog ngeen toppañu by sharing this video képp ko bëgg access to information from the Gambia and about the Gambia suñ WhatsApp link bi ñu ngi ko share foofu noonu mun ngeen ñoo jokk rek inshallah +1 404 593 6215 +1 404 593 6215 wala maa ngi share link bi pour fu ngeen a mun a subscribe to our WhatsApp page our WhatsApp group ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax képp ku ñu déglu di ñu seetaan fu ci waay nekk ngeen support ñu financially am na solo ndax mooy tax ñu indi leen programme si ngeen bugg a fact based journalism ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax di leen gërëm di leen santa Lutakh Gambia Du Dem soo ngeen doon déglu jógee ci Gambian Talents TV fu ci waay nekk ci ñeente ko ñu àdduna penku xarpu ngopp wala ngalam ñu ngi leen ay bëggee suba la gàmmo ñu ngi leen naan am happy Mawlud yéen ñëpp ñuy déglu ci jamono ji ba beneen des ñu ngi leen a nuyu di leen bëggee di leen kent asalaamaaleykum wa rahmatullah ba beneen des jërë ngeen jëf Gambian Talents Radio Lutakh Gambia Du Dem show Lutakh Gambia Du Dem show Palama de ñu naan tekk bi du dem Palama de ñu naan tekk bi du dem way naka la mooy demee fekk eneen teewun jàmm ku nekk bëgg a wana sa morom mel ni jën xam naa su desoon si yéen ni kon du nokki oxygène Pa Ousmane yokkal ma mic bi ndax ma mun na toog du dem Lutakh Gambia Du Dem ñu lañ Sister Eva Sarr ñu dem Pa Ousmane Pa Ousmane Lutakh Gambia Du Dem show every Sunday la on Gambian Talents Radio hosted by Pa Ousmane Diouf and Eva Sarr 6 p.m. la GMT just in case you ain't know ñu dem Lutakh Gambia Du Dem show every Sunday la on Gambian Talents Radio hosted by Pa Ousmane Diouf and Eva Sarr 6 p.m. la GMT just in case you ain't know ñu dem pare ñaanal ka Ousmane bi lañ bokk Take it from a kid. Mimfama hani fentuaja. I'm getting it all is all my dualeja. Albenidla ya dualeja se jaburja. Ndulka bi freedom of space te bualeja. Dual bela dua du bual be bua alla bolan esti Gambian dream brikama boyo ndulka na kuoleke. It's all about Gambians Talent TV. Tune in direct, ala jibe, stay tuned, mimbe kiring Gambia Bantala, Gambia. Luo! Iba kuriya munna, nafate kuriyala. Iba jawya munna, nafate jawya labi. Iba kuriya munna, nafate kuriyala. Nafiki la sila manja, kula bambali la sila manja. Uya fala la sila manja, ngomari masale bokelela. Nafiki la sila manja, jakula bambali la sila manja. Uya fala la sila manja, muna ngomari masale bokelela. Yo Gambia, ntalam albadi malam nena jeli suso, ntele bali janto bi Gambian Talent show. Mamo be tantula mal jayla albadi malam, the queen of Manding, nena jeli suso, the golden voice. Wow. Mbal tantula mbal jayla baake mbafala liko albumo kanale December on the Benjamin Hall akana fomo kom. Mashallah, Gambian Talent show.
1 5, you know what I mean, at Gambia Talent Promotion TV and all that. You get me? So then we get lu xew ci dëkk bi ak lu waral ci dëkk bi TV bi la fii la fii fans ak and am di jaama yi ak haters. Welcome to Gambia Talent TV show. You get me? Seen xool xalaat yu bon yi nañ ko sànni fële si mbalit gi ne li xale ndaw yi toog di ko foyee fële cause Peppa TV bu nekk si tundi Gambi gi Gambian Talent TV mooy seeni baay man one pack maa ko wax ku ko dinaay nga def leneen comme gars yi ñu ñooy defee yaa ngi understand ñun ñoo fi ñëw xoolal di régler lu fi manqué di mutal lu fi manqué la kanole du tana ñiñala kon yàlla daloy duntana Gambian Talent alla kano yenyala mandia apachaki alla boylo nyancho Jollof Arts